Please give a warm welcome to your host, Amanda Campello. Bom dia, Rio de Janeiro. Não, gente, espera lá. Eu vim de Belém do Pará, atravessei o país para não receber um bom dia, vou voltar, a gente faz de novo. Bom dia, Rio de Janeiro. Agora, bom dia a todas as pessoas presentes, sejam bem-vindos ao nosso último dia de evento. Eu sou Amanda Campello, jornalista. Nesse ano, sou integrante do programa de criadores do Web Summit e tenho essa honra de estar aqui no palco com vocês ao longo dessa manhã. Eu sei que hoje é o nosso último dia, a gente já teve uma jornada incrível, mas não pensem que é só porque a gente está se encaminhando para o final que vamos diminuir o ritmo, viu? A nossa linha de chegada já está à vista, mas hoje a gente vai ter aqui algumas das conversas mais importantes de toda a semana nesse palco, nessa manhã. Hoje vamos deixar para trás uns ciclos mais superficiais, vamos deixar o hype também para trás e vamos nos dedicar à construção de ecossistemas tecnológicos que realmente perdurem. Também vamos falar sobre a compreensão de como as políticas internacionais e a soberania tecnológica estão reescrevendo as regras das parcerias globais. Também vamos passar ali para falar um pouquinho da análise de como a IA está tornando o back-office tradicional das empresas completamente invisível. E para coroar tudo isso, veremos aqui nesse palco o ápice da nossa trilha de startups, com os 3 finalistas restantes subindo aqui ao palco para disputar a coroa máxima na grande final do pitch. Tá todo mundo com seu cafezinho aí, todo mundo agasalhado, então se acomodem que o nosso último dia começa oficialmente agora. Esse U foi meio fraquinho, hein? A gente já está ensaiando. Marcelo acertou ali. Vamos com o Marcelo, tá? O nosso último dia começa agora. Daqui para o final da manhã a gente vai se acertando, tá? A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre como a era das avaliações de mercado, que antes eram um pouco mais fáceis, estão se tornando mais complexas. E junto a isso, as manchetes mais chamativas sobre captação de recursos estão dando lugar a uma fase muito mais exigente. A verdadeira inovação agora requer um capital sustentável e, principalmente, uma visão de longo prazo. E os nossos próximos palestrantes estão aí há décadas no centro dessa transformação, guiando um ecossistema por diversas fases tecnológicas. Hoje eles estão aqui para ir além do hype passageiro e vão aqui analisar o que realmente é necessário para cultivar uma comunidade tecnológica para durar, que eu acredito que é o principal interesse de vocês, né? Recebam agora ao palco Gustavo Brigato, fundador da Startups, Eric Atcher, cofundador e sócio-gerente da Monax, e Fábio Coelho, presidente do Google Brasil. Uma salva de palmas. Obrigado. Bom dia, bom dia. Gente, como é bom estar aqui no Center Stage falando em português. Obrigado, Web Summit, pela graça alcançada. Acho que a gente está vivendo um momento, quem já veio no Web Summit, ou quem costuma ir nos grandes eventos, sempre vive esse momento de excitação, né, as coisas estão acontecendo, mas acho que agora, nessa fase, esse momento que a gente está vivendo é ainda mais interessante e mais um momento de oportunidade, né? Acho que agora a gente tem realmente um momento em que a gente consegue fazer a inovação do Brasil, e como a gente estava falando, né, Eric, global. Vocês concordam com isso? Quer dizer, qual que é a oportunidade que a gente tem hoje, nessa atual fase, de ter coisas, né, empresas grandes, saindo do Brasil, sendo globais? Posso começar? Primeiro eu queria agradecer ao Web Summit pelo convite para estar aqui. É um grande prazer dividir aqui esse painel com o Gustavo e com o Fábio. É um tema, claro que a gente está bem mergulhado, né, nessa revolução tecnológica.
Essa revolução, acho que tem duas coisas que eu gostaria de acrescentar. Primeiro, ela está acontecendo, né, a revolução de AI, que é até mais ampla do que as outras revoluções tecnológicas. Até se você olhar, né, o quanto foi investido de venture capital e o valor que foi criado por cada ciclo tecnológico, lá desde a década de 50, ele vai aumentando, né? Cada plataforma tecnológica é construída em cima da anterior. Então, é uma oportunidade muito grande, como a gente está vendo. E ela está acontecendo num momento ideal para nós aqui, porque nós já tivemos aí 10, 20 anos de desenvolvimento da indústria de tech, venture capital, empreendedorismo aqui no Brasil. Então, se essa revolução tivesse acontecido 20 anos atrás, a gente não estaria tão preparados para capturar com os empreendedores, com a qualidade dos empreendedores. E a gente acredita também que a gente está nessa terceira onda de transformação e de evolução da indústria de tech e venture capital aqui no Brasil. A primeira onda foi colocar o Brasil no mapa, né? E a segunda foi parar de fazer tantos copycats, né, com a arbitragem mais geográfica e fazer empresas de classe mundial locais. E essa terceira onda, a gente acredita que ela é global. A gente está vendo as primeiras empresas brasileiras e latino-americanas de tecnologia que são globais, ou sendo criadas aqui no Brasil e virando empresas globais, ou até sendo criadas por brasileiros fora da América Latina. Então é um momento muito especial. Fábio, o que você me diz? Bom, obrigado. Bom dia, Eric. Bom dia a todos aqui, né, nesse dia chuvoso de Rio de Janeiro maravilhoso. Ontem em São Paulo a gente fez um evento chamado Google for Brasil. É a 8ª vez que a gente faz esse evento, nos 15 anos que eu trabalho lá liderando a operação do Google no nosso país. E a gente trouxe 24 lançamentos para o Brasil. A gente vai discorrer sobre um ou dois aqui, mas o que eu observo hoje, obrigado, é o seguinte. Quando eu entrei no Google, há 15 anos atrás, o Eric Schmidt veio ao Brasil e me falou o seguinte: Fábio, o Google vai crescer, é uma empresa que tem plataformas que falam com mais de 1 bilhão de pessoas. Hoje a gente tem, no Google, tem 5 plataformas com mais de 3 bilhões de usuários e tem outras 8 plataformas que têm de 1 a 3 bilhões de usuários. Numa época que a gente veio evoluindo, como bem colocado pelo Eric, do acesso que começou em 97. Eu me lembro quando eu morava aqui no Flamengo, ali na Senador Vergueiro, eu comprei uma linha telefônica de $2.000. Demorou uns 3 meses para chegar, era da Telerge, cara, era um inferno. 97, acesso. 2007, com o iPhone, nós passamos a ter, naquela época, depois com o Android, que é um sistema aberto que pertence ao Google, mas com o iPhone nós passamos a ter acesso a dados, apareceu um ambiente de influenciadores, as pessoas passaram a produzir e consumir conteúdo, a mídia fragmentou, depois veio esse fenômeno de startups, a gente acelerou 470 empresas na última década, lá em São Paulo, empresas do Brasil inteiro. E aí a que está com a gente há uns 10 anos, ela vem para trazer uma 5ª onda de democratização, que é a democratização da inteligência. E é maravilhoso a gente ver que hoje em dia as startups estão muito mais resilientes, que são a condição necessária de sobrevivência. Hoje não tem mais, como bem colocado pelo Eric, startups que estão fazendo coisas que elas aprenderam de outros lugares. Nós estamos hoje em dia com a oportunidade de resolver problemas e explorar oportunidades locais. Algumas delas muito importantes, como a questão das deep techs, ou do que está acontecendo com a mídia programática, ou com o mercado de influenciadores, onde você tem toda a parte de comércio também se transforma com isso. Então, nós começamos a ver empresas ou startups que são, hoje em dia, mais ágeis, que usam modelos que estão disponibilizados para todo mundo, e que, ao ter modelos disponibilizados com startups de pessoas que já entenderam, já passaram por aquela fase do capital super acessível, onde você tem que estar financeiramente resiliente, ter um plano de negócios consistente, o que a gente observa é que o Brasil tem uma posição única para que esses desenvolvimentos possam não apenas ficar aqui, mas sair globalmente para outros lugares. Então a gente está contente, feliz, investindo no Brasil, e eu acho que o mais importante para a gente, olhando da perspectiva interna do Google, é que nós conseguimos mostrar dentro do Google, ao longo dessa jornada, que o Brasil é um mercado onde os reguladores eles são cuidadosos. A gente tem um marco civil que está sendo reformado agora, mas que ele tem aí 12 anos, muito bem feito, muito bem construído,
Ao mesmo tempo, nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados de 8 anos que funciona extremamente bem. E a gente tem uma sociedade extremamente vibrante, empreendedora, com vários setores sofisticados, mais sofisticados que muitos países que se julgam modernos. Sim. Então, quando você tem isso e tem um povo trabalhador, a gente tem que limpar um pouco aqui, um pouco ali, remover algumas barreiras e garantir essa estabilidade para que isso possa funcionar. Então, a gente está muito contente com isso. Aproveitando esse gancho, o que vocês acham que falta? Até 2 semanas atrás eu estava no Vale e eu estava com o Dave McClure, que foi o fundador da 500 Startups, e ele voltou a investir, ele está fazendo um fundo de secundárias, e ele já investiu em algumas coisas aqui no Brasil e tal. E aí eu perguntei para ele, aí ele falou exatamente isso, de potencial e tudo. Eu perguntei para o Dave, mas o que você acha que falta? Ele é um cara que olha para o Brasil há bastante tempo. Ele falou, cara, não sei. Vocês têm tudo, mas às vezes a coisa não vai. O que vocês acham que falta? É menos regulação? É mais regulação? É mais investimento do Estado em inovação? Que é isso que as pessoas pedem de perspectiva, que o Vale do Silício só existe por causa do Microwave Valley, que era, durante a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento de comunicação para a Marinha. Então, assim, tinha investimento do Estado, né, de estimular a inovação, as pessoas pedem de perspectiva isso. O que vocês acham que falta para o Brasil realmente deslanchar? Bom, eu posso começar. Eu acho que o Brasil está deslanchando, primeiro. Então, eu acho que não é que faltam coisas estruturais. Eu acho que, como o Fábio colocou, a energia empreendedora que a gente tem no Brasil é muito grande e muito especial. A criatividade, o jogo de cintura, a resiliência, a qualidade técnica. E isso vem sendo construído, né? Quer dizer, não acontece do dia para a noite também. Às vezes a gente compara, não, mas por que o Brasil teria que estar no mesmo nível de Silicon Valley? Não faz o mínimo sentido. A gente tem que comparar o Brasil com os Estados Unidos na década de 80, como era, né? 15 anos depois que começou o mercado lá. Então, é passo a passo, demora, não é do dia para a noite. Eu acho que o que falta, talvez, seria bom ter, vamos dizer, mais capital disponível para as empresas. Eu acho que é até um pouco desproporcional o capital disponível em relação ao potencial, mas isso é muito cíclico também, depende do momento. Agora, o talento empreendedor está crescendo muito. Talento técnico também, de novo, repetindo aqui o que o Fábio falou, que é super interessante quando você começa a ter acesso à inteligência, né, como uma democratização à inteligência com a inteligência artificial, você também diminui um pouquinho a barra do talento técnico que você precisa ter, né, de certa forma. Eu acho que mais gente vai poder usar a sua criatividade com as ferramentas que existem para poder empreender. Então, na nossa opinião, né, eu falo muito com o time da Monax, nós estamos prestes a ver uma explosão cambriana de empreendedorismo, né, com menos necessidade daquele talento. Sempre vai precisar de um talento técnico de ponta, mas não no mesmo nível que a gente via em ciclos anteriores. Então, o que falta? Eu acho que capital é uma delas, e esse ponto dos reguladores é importante, porque a gente viu e teve uma ótima surpresa nos últimos 10, 15 anos, onde a gente viu vários casos em que os reguladores, principalmente no Brasil até, né, comparando até com outros países da América Latina, regularam a favor da competição e a favor das startups. Isso foi muito bom, porque historicamente poderia ter acontecido diferente. Mas a gente acredita que os reguladores e o governo podem ter um papel de incentivar o empreendedorismo e a indústria, mas muito mais removendo obstáculos do que criando necessariamente os incentivos ou colocando capital. Claro, tem que olhar. Programas de outros países onde existiam matching system do governo são muito positivos, pode ser legal, mas eu acho que o principal é remover obstáculos à execução, né? Desburocratizar a execução, simplificar, porque a gente ainda, embora esteja deslanchando, ainda é uma região que aos poucos está ficando cada vez uma região onde os riscos têm que ser mais de inovação e de competição e menos de execução. Ainda tem um risco de execução importante. E é importante que a gente vá aos poucos migrando para um risco muito mais de inovação e de competição, que isso é benéfico para todo mundo, para o mercado, para os usuários, para os consumidores. Essa é a nossa visão como investidores. Olha, além da questão do capital, eu acho que o capital ele se movimenta quando ele sente atratividade. Então tem uma narrativa aí
a ser construída e alguns mitos que têm que ser trabalhados e algumas realidades. Mas o capital, o Eric já focou. Eu acho que tem 3 coisas importantes. A primeira, o Brasil é um excelente consumidor de tecnologia. Nós somos brasileiros, nós fomos criados numa cultura de conectividade global, no início através de excelentes emissoras de televisão, redes nacionais. Isso evoluiu para o modelo da internet. Então, o brasileiro ele não apenas ele consome conteúdo, mas ele consome, ele compartilha, ele cria nossa comunidade de influenciadores, de youtubers, no caso lá do Google, mas de outras plataformas, ela é gigante, porque existe aquela brincadeira que o baiano ele não nasce, ele estreia, né? O brasileiro ele vive conectado. A nossa necessidade é um povo gregário, é um povo que se diverte através da interação social. Só que a capacidade de produzir conteúdo e consumir conteúdo, elas são diferentes. Então, para produzir tecnologia de qualidade, a gente precisa ter algumas coisas. Primeiro, esses núcleos, esses polos de excelência. Você falou do Vale do Micro-ondas. Aqui no Brasil a gente tem o Vale do Pão de Queijo, tem o Vale do Dendê, tem vários ambientes de negócios que já começaram a ser formados e que são lindos. Mas precisa ter mais presença ainda. Então a gente acabou de abrir agora, 2 semanas atrás em São Paulo, o segundo escritório de engenharia da América Latina. Os 2 são no Brasil. O primeiro foi em Belo Horizonte, onde tem 350 profissionais, onde nasceu o Google, no Brasil, há 20 anos atrás. O segundo a gente abriu em São Paulo para 400 profissionais. Então, isso são empregos de alta qualidade, pessoas que vão desenvolver soluções para o mundo inteiro, sentadas no Brasil, mas tendo em vista o entendimento da nossa realidade local. Então, lógico que esses profissionais, eles também, sozinhos, eles ficam sendo uma ilha. Mas quando você conecta isso com um campus, que a gente abriu um novo campus lá em São Paulo, você conecta isso com um ecossistema de empreendedores e parceiros, e você começa a falar sobre aceleração de empresas, você trabalha em áreas que hoje em dia são áreas emergentes e importantes. A área de segurança, a área da agricultura, como é que a mecanização e o sistema de uso de ar na agricultura, a gestão da nossa matriz energética, toda a questão de genomics que está por trás, a questão de minerais críticos, as famosas terras raras, que o Brasil tem a 2ª maior reserva do mundo, mas a nossa capacidade de extrair e refinar ainda está começando em empresas como Serra Verde ou como a Sigma Lithium. Isso é agregação de valor em escala local com impacto global. Então, a primeira coisa é capacitação, e essa capacitação também se estende a profissionais em geral, a todos nós. Então, ontem a gente acabou de divulgar no Brasil inteiro que nós vamos fazer 100 mil bolsas para o pessoal, são programas de capacitação para o pessoal do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, né? Que tem os estagiários, a galera que está se formando. O Google tem uma missão de terminar agora esse ano com 3,5 milhões de pessoas treinadas e capacitadas em inteligência artificial. São certificados, e certificados gratuitos e tal, que você pode usar. Então, a primeira parte desse processo do que falta é escala, volume de gente, volume de empresas, volume de ambientes para a gente fazer isso. A segunda parte dessa capacitação é infraestrutura e conectividade. A gente tem um processo em andamento, mas ele pode ser acelerado. Não é que ele falte, é que ele pode ser melhorado. Como? Através do terceiro ponto, que é a segurança jurídica e regulatória. Na questão da inteligência artificial e na questão do redata, dos data centers, isso é importantíssimo, porque o capital estrangeiro ele vem para um país quando ele encontra um ambiente de segurança institucional, segurança regulatória, que permite que ele saiba que aquele dinheiro se colocado naquele país, aquele investimento, de alguma forma, algum dia vai retornar. Quando você não tem clareza das regras, a coisa não fica tão boa. Então, a gente tem trabalhado muito com as casas, lá com a Câmara, com o Senado e com o ambiente político em Brasília, mostrando a importância da tecnologia para que a gente possa criar uma sociedade que produz soluções tecnológicas para o mundo inteiro de alta qualidade, capacitada, preparada, eficiente, competitiva. É fator de diferenciação competitiva, especialmente dentro de uma realidade onde o Brasil tem terra, tem um agronegócio extremamente mecanizado, tem um setor financeiro extremamente sofisticado, tem condições de continuar avançando nessa jornada da transição energética para ser um país gerando mais riqueza, não apenas exportando matérias-primas, commodities e tudo mais.
Não, e é interessante você falar isso, que é o ponto da soberania, né? Tem algumas áreas que a gente tem que investir mesmo e ter tecnologia nacional, ter propriedade para poder não depender dos outros e vender até essa Exato. tecnologia para melhorar a economia mesmo, né? Mas como que o Eric comentou do copycat, né? Que é essa prática de pegar o que está acontecendo no Vale do Silício e replicar, criar um negócio, que foi por muito tempo o modus operandi do venture capital, do mercado, e agora também começo a ver um pouco desse movimento e um pouco até de interesse, acho que mais não só de mercado, mas de interesse mesmo, dos fundadores querendo falar, cara, não, vou fazer uma coisa de tecnologia, né, deep tech, até o gancho para vocês falarem do fundo do Gamma Fund que vocês anunciaram. Mas eu começo a sentir essa vontade ou esse interesse de não fazer só o copycat, de fazer mesmo tecnologia de base. Aí na academia, trazer a academia também junto. Pô, você falou dos hubs, mas tem o CEA lá em Goiânia, espetacular. Que assim, é um dos principais centros de referência de desenvolvimento de tecnologia. Espetacular, o Porto Digital no Recife. Porto Digital, então a gente já tem, né? Claro. Agora, como que a gente faz a plateia aqui? Como a gente faz as pessoas quererem lançar foguete, fazer foguete e não fazer SaaS vertical? Mas eu acho que não é fazer só uma coisa ou outra. Eu acho que a gente vai ter de tudo. É importante que tenha de tudo. Mas eu acho que a gente está realmente numa fase onde você começa a ver empresas... Né, eu dou o exemplo da Traction, por exemplo, talvez vocês conheçam. A Traction é um exemplo de uma empresa de AI brasileira, né, com tecnologia proprietária para manutenção, né, preventiva de equipamentos industriais. Começou no Brasil, hoje tem presença nos Estados Unidos. Então é uma empresa, né, dessa Brasil indo para global, que é uma referência e que tem um centro ali de laboratório de AI de 10 mil metros quadrados em São Paulo. Tem a Moises, que é também um exemplo de time de brasileiros que tem uma João Pessoa, da Paraíba, muito legal. Que é uma empresa que tem 70 milhões de usuários do app de AI para música e áudio, e é um time de brasileiros, construiu uma empresa verdadeiramente global. Então, nós temos essa possibilidade, vai acontecer cada vez mais. E já que você mencionou o Gamma Fund, que foi, né, anunciado ontem, eu tive o prazer de ir no evento do Google, né? O Google foi ao Brasil, impressionante, né, o que foi anunciado. E entre os anúncios, teve o anúncio do Gamma Fund, que a gente não poderia estar mais feliz na Monax de fazer essa parceria com o Google, com o AI Futures Fund do Google, para realmente identificar algumas, né, primeiro mapear e deixar todos os empreendedores que estão construindo empresas com AI se candidatarem, para a gente selecionar algumas para receberem um investimento. Eu acho que é também uma iniciativa para poder levar para mais pessoas essa oportunidade, mais empreendedores, mais founders. Então, eu lembro quando, também tem uma coincidência, eu acho, entre Monax e Google, da gente ter começado no Brasil em 2005, no mesmo ano, né? E eu lembro quando nós começamos em 2005, não tinha nada, né? Muito difícil encontrar pessoas, né, empreendedores. A gente ia nas escolas, nas faculdades, ninguém queria ser empreendedor, não tinha venture capital, não tinha LPs. Mas uma das coisas que realmente deixou a gente muito, muito animado foi a entrada do Google no Brasil em 2005, por coincidência no mesmo ano. E a partir dali, e também especialmente fazer essa parceria com o Google, que não é só uma grande empresa de tecnologia, mas sempre tem é um construtor de ecossistemas, como a gente fala. Eu acho que essa iniciativa do Gamma Fund se encaixa exatamente nisso, construir um ecossistema cada vez maior. Só para Vitor, não sei quem mais tem tanto cabelo branco quanto a gente, já macaco velho desse mercado, mas o Google chegou no Brasil comprando a Aquan, um mecanismo de busca do Bertier Neto, né, comprando uma empresa brasileira, inclusive, né? Então, quer dizer, isso sempre existiu, a gente só não tem a escala, né? Exato, não. Olha, na verdade a questão da escala é fundamental, e a escala significa desenvolvimento de ecossistemas. Quando a palavra ficou batida, né, ecossistema, mas eu acho que vale a pena fazer recapitular historicamente como foi a minha experiência com isso. Quando eu entrei no Google lá atrás, que o Eric, que era o CEO do Google na época, o Eric Schmidt, veio ao Brasil, ele falou assim: Fábio, nós vamos ser relevantes, mas tem uma coisa importante. O Google só vai ganhar
se os ecossistemas ganharem. Se você não conseguir manter os ecossistemas funcionando, o processo de colaboração fica empobrecido e o mercado não cresce. Eu achei aquilo, na época eu não entendi muito bem, eu falei, ecossistema, O que você tá como é que ele falando? está falando? Isso era 2011, a palavra já era usada, mas não era usada como ela passou a ser usada depois. E aquele negócio eu parei e comecei a entender o seguinte, quando você tem uma tecnologia de propósito geral, como a gente está falando de inteligência artificial, ela impacta todos os elementos do ecossistema, do futebol ao transporte, a capacidade de empreender, a vida das pessoas, a sua vida pessoal. E nesse momento, se você não tiver escala de desenvolvimento, você empobrece. E essa equação de valor tem que ser muito bem trabalhada. É a nossa relação com publishers, por exemplo. O Google trabalha com mais de 170 parceiros, que são empresas que saíram da mídia tradicional e evoluíram para ter uma presença digital, além de alguns deles ainda manterem o seu veículo de comunicação impressa. Mas normalmente eles viraram audiovisuais, ou digitais, ou fazem streaming, ou fazem conteúdo digital. Você é craque, você sabe disso aí, né? Obrigado. Mas falando aqui para o pessoal. Se a gente não tivesse feito um trabalho de apoiar essa transição, capacitar, preparar, talvez o ecossistema de notícias do Brasil fosse muito mais pobre do que ele é hoje. Porque a gente tem que apoiar o Correio de Carajás, o Imparcial de São Luís, o Jornal de Porto Seguro, que está na Bahia. Quer dizer, a mídia, a cauda longa, ela funciona para tudo, né? Quando Chris Anderson trouxe o conceito de cauda longa, ela vale para tudo. Ela vale para negócio, ela vale para conteúdo, ela vale para empreendedorismo. Então, trazendo para a realidade de hoje, talvez o elemento mais fácil, eu vou responder a pergunta passada, que eu acho que eu deixei uma lacuna, regulação é bom, desde que a regulação permita o empreendedorismo e crie condições de investimento. Tá? Nós somos a favor de regulação. O que não pode ter é regulação ruim, que atrapalha a inovação e atrapalha os ecossistemas. Que as coisas, às vezes, as pessoas pensam, não, temos que controlar as big techs, as empresas de internet. Na verdade, as big techs são hubs de distribuição de valor com o ambiente. Ao Google pensar no AI Futures Fund, nós estamos falando de 50 milhões de reais aqui, que são 2 milhões de dólares para cada empresa, 5 empresas nesse momento. Nós vamos selecionar empresas com a conhecimento, a competência da Mona X, o Eric está aí com a turma desde o começo, né? Para que a gente possa ajudar empresas brasileiras exatamente nesse processo de ter mentoria, acesso a modelos como Imagen, Veio, Gemini e outros, fundo, capital e capacidade de empreender. Então, é uma maneira que a gente tem de ajudar o nosso ecossistema a se construir e construir exatamente nas áreas, qualquer que seja a área, né? Mas a gente espera que tenha business cases relevantes, que são coisas que saem do Brasil. E eu termino esse comentário da seguinte forma. Dentro do Google, a gente lutou muito para construir uma narrativa de país mostrando as vantagens e os valores da nossa sociedade. E isso é importantíssimo, porque quando eu começo a conversar no processo interno de convencimento de trazer recursos para cá, eu falo, vocês sabem que o Brasil é do tamanho do continental US, né, do tamanho dos Estados Unidos continental, um pouquinho maior. Se você tirar o Alasca e o Havaí, o Brasil é maior. Vocês sabem também que o Brasil é o principal exportador de 7 commodities. Aí o pessoal já olha assim, o Brasil é o celeiro de comida do mundo. Você sabe também que o Brasil tem que proteger a maior floresta que nós temos aqui, que é uma questão de sustentabilidade global. Então, aqui você tem plantação, aqui em cima você tem que proteger a floresta, com tecnologia, usando tecnologia para isso. E a companhia olha e fala assim, nós temos que estar nesse lugar. Agora, com a questão dos minerais críticos, as pessoas falaram, poxa, o Brasil tem tanta coisa. Aí você fala, mas também tem mais coisa. O Brasil tem essas pequenas ilhas de excelência que têm condições de ficarem maiores. Aí você leva o pessoal para visitar a Embraer X, ou para visitar a Embrapa. O setor de agropecuária brasileira aumentou a produtividade por hectare em mais de 30% nos últimos 20 anos. E se a gente conseguisse aumentar a produtividade, não 30%, mas 5 vezes, 8 vezes, usando de mais tecnologia, porque eles já usam tecnologia.
E aí você começa a falar de algumas empresas. Você pega uma empresa como a Suzano, que agora abriu um negócio gigantesco no Centro-Oeste, que é uma das grandes empresas mundiais de papel e celulose. A Suzano plantava, a última vez que eu me lembro, 1 milhão de árvores por dia. E aí você começa a ver o seguinte, tem coisas no Brasil que às vezes elas não aparecem, que são de tecnologia aplicada aos negócios, que me lembra muito, obrigado, quando eu tive com a minha esposa na Arábia Saudita, há uns 3 anos atrás. Eu fui no norte da Arábia Saudita com ela de férias, minha esposa gosta de viajar, e nós fomos num lugar chamado Al-Ula. E nesse lugar chamado Al-Ula, que seria a capital do Império Nabateu, que também funciona muito, o pessoal conhece mais a Jordânia, Petra, né? Lugar espetacular. Eu olhava e falava, esse povo, em 80, 90 anos, eles conseguiram deixar de ser pessoas que viviam no deserto, fizeram uma transição energética bem feita com a chegada do combustível fóssil, educaram a sua população, fizeram um sistema de distribuição de riqueza que funcionou muito bem, e de uma hora para outra a gente está aí muito bem feito. Está aí um país que ficou rico, tanto a Arábia, quanto o Catar, quanto outros. Não é um modelo para a gente, mas o nosso modelo nós estamos encarando uma transição energética num país de energia limpa, que funciona super bem. Último, o tempo já está esgotado, mas só um último, o que vocês, uma frase, o que vocês deixam de dicas para fundadores, fundadoras, ou wannabes a fundadores aqui, que estão aqui no Web Summit? Acho que uma frase, 2 frases, vai rapidinho. Tá bom, vai. Uma que eu gosto muito do simples, muito óbvia, mas que acho que é do Mark Andreessen, ele fala: everything is becoming possible, né? Tudo está se tornando possível. Então eu acho que tem um caminho de empreendedorismo incrível para quem quer ser empreendedor. E uma frase que eu ouvi ontem no evento do Google: a inteligência artificial vai ser uma ferramenta incrível, mas ela não vai substituir uma característica e uma qualidade humana incrível, que é que a gente consegue imaginar o que ainda não existe. Eu acho que é por aí que é a essência do empreendedorismo. Fábio, quer deixar seu ensinamento? A minha frase é: deem uma olhadinha no Gama, no fundo, vejam que startups podem estar qualificadas, capacitadas para participar, e nunca deixem de acreditar que mesmo diante das dificuldades do dia a dia, quando a gente olha no longo prazo, a gente está vivendo num mundo que tem condições da gente diminuir as distâncias entre as pessoas. E o Brasil tem que ter um papel nisso. Então a gente tem que aproveitar os nossos talentos naturais para tornar isso realidade. Pô, obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Bom Web Summit. Obrigado. Aos poucos a casa está enchendo, né? Estou de volta aqui ao palco, bem-vindo quem chegou agora, bom dia novamente. Agradecer ao Gustavo, o Eric e o Fábio pelas contribuições que deram para a gente. E agora eu vou gastar o meu inglês e o de vocês, tá? Quem se sente mais confortável de acompanhar o nosso próximo painel, a tradução é feita pelo aplicativo. É só acionar aí que vai dar tudo certo. Então, bora lá. Digital sovereignty is one of the most pressing geopolitical topics of 2026. Europe is strengthening its internal tech competitiveness, but also looking outward to build resilient global alliances. Our next speaker is here to explore why global cooperation among trusted international partners is essential. Please welcome to the stage, in conversation with Axios Tech Policy Reporter Maria Curi, the Executive Vice President for Technological Sovereignty, Security and Democracy for European Commission, Hanna Virkkunen. A salva de palmas, por favor.
Hello, good morning, everyone. Thank you so much for being here today. We're going to go ahead and jump right in. Last week, the EU unveiled a new tech and AI sovereignty package. It aims to reduce dependence on foreign cloud computing, semiconductors, software, and at least triple its data center capacity by 2030. What is a specific scenario that you are trying to prevent? What's the nightmare scenario that's keeping you all up at night in Brussels? Of course, when we look at the role of technologies in nowadays world, of course, we see that technologies are very much driving the economic growth. And really, technologies are also a very important part of our overall security. And we see also that those who are having the capacity in the technology, of course, they are very much ruling the economy and also the world. And that's why it's important also that Europe is not too dependent in critical sectors from others, that we have also our own capacity really to innovate and boost technologies. And we can also decide that with who and how we are operating, that we don't have that kind of risky dependencies, especially when I'm looking at some very critical technologies, like, for example, AI. So it's very important for Europe that we are able to boost our own capacity in AI, and we are able to create our own models, created and developed and based to our culture, to our values, to our languages. But what is the danger if that doesn't happen? What's one scenario that would be? Those countries who are not able to really produce, design, manufacture different technologies themselves, who are not controlling the technologies, of course, they are very dependent on others in normal situation, but also when we look different crisis situations. There especially, of course, it's important that you are able to control technologies yourself, and you are also controlling, for example, the data, which is basis for our innovations. And is sovereignty the goal, or is winning the AI race the goal? Those two could be in conflict with each other at times. What is guiding this strategy? Of course, I think it's also now important to underline here when I'm speaking about it, that how important it is for European Union that in Europe we are able to really boost our own technological capacity, and we are encouraging innovations and investments, and we are supporting our own homegrown technologies. We are enabling that our startups, they can scale up in Europe. It's important to underline that that doesn't mean isolation. So we are not planning somehow to do everything by our own in Europe. It's not realistic and it's not even needed. But we have to really now identify that which are the critical sectors where it's important that we have our own capacity, but in the same time, we are also working very closely with our trusted partners. So for example, in AI, important to have own capacity, but also good cooperation globally. Also in cyber technologies, in semiconductors, in quantum computing, very important critical sectors, all of these. If a US company at the end of the day does have a better service or a product to offer, should European governments choose it, or should sovereignty considerations outweigh performance at this moment? I think for us in Europe, it's very important that we are really encouraging the companies to scale up their businesses in Europe, because we see also that in Europe there's huge potential. For example, we have 45,000 startups in the European Union, and it's a big obstacle for them that they are not often able to really scale up their businesses in Europe. And we are very much working on this field now to make Europe easier, faster, simpler for the businesses, and really to remove barrier between our European member states, really to support our startups to scale up their businesses. And of course, access to financing is something very crucial for startup companies. So we are working on those fields. So we see that we have very much potential in Europe also. And of course, not to mention the talent we have. So we have world-class research and science also. And we want to use this potential better in the future. But of course, we know that the global companies also, they are a very important part of our ecosystem when we speak about technologies. And this is not really meaning that we are somehow protectionist or we want to work in isolation, but we see also that we have huge potential ourselves, and we want to encourage our businesses to scale up and succeed. And you mentioned this idea of a trusted partner. What makes a trusted partner? Trusted partner, like Brazil is a trusted partner for European Union. It really means that we are committed both to open markets, we are committed to secure technologies,
We are committed to rule-based order, and also we are willing to cooperate together, and we are reliable partners for each other. We can cooperate in the fields of research, innovation, cybersecurity, connectivity, and especially when we speak about relations between European Union and Brazil. We just signed in the beginning of this year Mercosur trade agreement, and now we want to really also enhance our cooperation in the field of technology. So from here I will travel also to capital of Brasilia, and we will sign also our digital partnership agreement between European Union and Brazil government, because we want to really support our businesses to succeed, and we want to work closely when it comes to connectivity, data economy, the whole technological field. So Brazil is a very important partner for European Union. Got it. And going back to this potential that you mentioned exists in Europe, where does Europe have an edge in the global AI race, and why hasn't it produced a Google or an OpenAI scale AI company? I see that in many fields we are very strong in the European Union, especially when we look research and science. And for example, we have 30% more AI engineers that USA is having per capita. So we have very strong research and scientific basis there and a lot of talent. We have also about 8,000 startups who are developing and training AI. But one big obstacle for them has been that there haven't been enough computing capacity. And that's why we are investing in the European Union together with our member states to 19 AI factories. So in 1 year's time, we will have 5 times more computing capacity in Europe than we have today, and we are opening up this for startups and for SMEs to train and develop AI. And at the same time, we are also working with the key sectors really to also support uptake of AI. In last year, it was only 20% of European businesses who were using AI. Almost 40% were using generative AI, but often we are still lacking that we haven't integrated AI very much to our industrial systems. And here we are supporting now our key sectors also to uptake AI. And I think Europe can be very strong here when we are combining our very strong industrial basis with AI. And I see that the AI race is far from over. So I see that those are really winners of AI race who are able to capture the benefits of AI and who are building up their own productivity now with the new technologies. And we are working on those fields in the European Union. Another idea that Europe is considering potentially is creating a fund to invest directly in domestic businesses, whether it's semiconductors or advanced manufacturing, in exchange for ownership stakes. This is something that we're seeing in the US as well. What can you tell us about this idea and where you're at in the process? Our very key elements in last week's tech sovereignty package that we were presenting was really cloud and AI development, really to boost the cloud and data center capacity in the European Union, create better markets for there. And then also semiconductors was another important sector there, because we see that chips, they are very much, of course, precondition for any technological sovereignty. And it's very important also that Europe is able to design and manufacture also more advanced chips in the future. Now it's estimated that so soon as 2030, already 70% of the global semiconductor markets, the value will be connected to AI chips. And that's why we are really boosting our own capacity also to design and manufacture also more advanced chips, also AI chips in Europe. But at the same time, we are also focusing to better resilience of our supply chains in semiconductor field, because this is, of course, a very global industry, and it's very optimized that who is doing and which part of the chip. And we know that this kind of global value chains, they are often also very vulnerable, and that's why we are also working with the better resilience also in this field. What about the labs themselves? Do you see the government ever taking a stake in the AI labs, as they are potentially going to do in the US? In the European Union, we are, of course, working very closely with our industry, but I see that the role of the governments is, of course, always to create the conditions for innovations and investments. And the main tools from our side, it's legislation and then different funding elements and financial elements that we can support the innovations. But in the European Union, we have already very strong basis when it comes to legislation. So we have set really rules also in digital environment that we want to make sure that our
technologies, they are trustworthy, they are human-centric, and we have fair, democratic, safe environment also in digital world. And that's why we have, for example, AI Act in place, which is risk-based approach. Definitely want to get to the AI Act, but before that, I was hoping to ask you about some news of the week. You know, Apple is saying it won't release its Siri AI product in the EU because of, you know, the Digital Markets Act, which requires tech giants to open up their platforms to rivals. What does this latest clash with Apple tell you about how the EU's digital sovereignty strategy is or is not working? That is correct, that in the European markets, if you are a gatekeeper, so if you are a very dominant company in technological field, we have some obligations for those companies really about the interoperability of their systems. And there is nothing in our DMA which is like blocking Apple to come with their new products to European markets. It's their own decision that they didn't done it now yet, but what we are demanding from those companies which are gatekeepers, that they can't really close the markets and they can't have that kind of closed ecosystems that only they are having access to certain technologies, that they have to have also interoperability with their services, that also other companies can also innovate and be successful. We don't want to have monopolies in the European markets, and that's why we have that kind of rules for those companies who are having very dominant market position, that they are not able to block other innovations coming to the markets. How do you balance that with all of the sensitive data that Apple is collecting and ensuring that that is not put at risk if a lot of competitors are able to access Apple's platforms? Of course, always it's a basis that we are taking good care of cybersecurity and different business secret elements. So there is not anything elements like that we are pushing them to open their business secrets, for example, but just have similar access for competitors to certain features also of their services is something what is really boosting also innovation and consumer choice, because we want that our consumers, they have really choice in the European markets that which one services that they want to use, that it's not the gatekeepers who are pushing them to use only certain services. And we think that this is, of course, very harmful for the innovations if we have that kind of gatekeepers who are very much like dominating everything in digital field, and the other companies are not able to come to the markets because of that. For the EU AI Act, we've seen how some parts of it have been delayed, the enforcement of it, and at the same time, it's the most comprehensive AI regulation out there that hasn't really factored in AI agents as we know them today. There have been so many advancements in AI agents. Are you in danger, or is the EU in danger of enforcing yesterday's rules on tomorrow's technology? And how do you keep up with the technology while not being overly cumbersome? Yeah, I see also that for decision makers, really technology is maybe the most challenging field to set the rules, because technology is developing so fast, and we should encourage really innovations and investments, but in the same time we have to be aware of risks. And I think our AI Act is quite balanced, because it's a risk-based approach, and mainly we see that when we are creating and using AI, there is not risks, or risks are very low. But then when AI is used, for example, in hospitals, when AI is running the operators in a hospital, or when AI is running the transport system, when AI is deciding who will get the bank loan, who will get the job, we see that there is more risks for people's life, and that's why it's important that those systems, they are tested before they are coming to the markets, that our citizens can trust to those technologies. And I think that we have quite good balance here, and what I have said is that we want to also implement our AI Act in very innovation-friendly manner, and we want to support really our SMEs, our industries to uptake AI, and if there is some obstacles, we are also willing to help to solve those problems. The AI Act as it is today does account appropriately for agents, and it doesn't need to be updated anymore in your view? Yes, I think it's quite, in that manner, it's quite technology neutral, because we have the obligation for those service providers that they have to themselves, they have to assess and mitigate the risks what they are posing. And AI agents, they are normally part of generative AI, and generative AI is already covered in our
our AI Act, and there we have obligation for the providers all the time to mitigate and assess the risk what they are posing. So we see that AI agents, they are covered by this generative AI part. Last question. 5 years from now, what would success and failure look like for Europe's tech sovereignty strategy? After 5 years, Europe should have much more capacity in these critical fields. When we speak about AI, when we speak about semiconductors, when we speak about quantum technologies, of course, this is a field where Europe is very, very strong. And also in cybersecurity technologies, for example. We are now currently also updating our so-called digital decade targets. And there we have, earlier we have set the target, for example, that in 2030, 75% of our businesses, they should use AI. So we will see where we are there, but I think even 75% is quite low, so maybe we should have even higher target, because I think that all the businesses, they should use the benefits of AI, for example. Got it. So more adoption, more capacity would be success 5 years from now. Exactly. And what we want to make sure all the time is that we want that people can trust our technologies, and also it's sustainable what we are doing. So especially now when we see that we need 3 times more data centers in the coming years that we have now, we want to be also sure that we are investing the best and most energy efficient technologies. For example, when we speak about data centers, AI factories also, that people can really trust to this technological transformation what we are going through. And always I think it's important really to underline the role of digital education, research, science, and the skills of our people. So that is certainly something that we are investing, and also a field where we want to cooperate also closely with Brazil. Great. That is all the time we have. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you, Maria and Hannah, for this incredible panel. And let's continue our programmation for today. And right now, we are talking about a lot of things that I know you like it. Every company in the world runs on operational meetings, process, admin work, the everyday tasks that keep things moving. AI is about to change all of that. And our next panel is here to talk about what it means to lead a company when AI handles the work behind the scenes. Please put your hands together to our next speakers, co-founder and CEO of Ready AI, David Shin, Pepify co-founder and CEO, Alessio Alionso, and our moderator, Latin America editor for Bloomberg News, Rachel Gamarski. Uma salva de palmas, por favor. Thank you. So, thank you. Good morning, everyone. Thank you, Alessio. Thank you, David. Thank you. To start this panel, I decided to set a premise and say, like, we are saying that back office is disappearing. But my first question is, what is really disappearing? How can you describe to our audience what is really disappearing? Alessio. What we are seeing, at least we are seeing most of our projects, is we had like in the past, because automation is something old, and you could already automate a lot of stuff. But usually some simple, lightweight, deterministic automation things. And now with the LLMs, more recently in the last 3 years,
the scope of types of activities that could be done by an LLM, by an AI agent instead of a human, increased drastically from analysis, sentiment analysis, and many other tasks that in the past you couldn't do. But also, with the LLMs, it got much easier to cover those type of activities. So anything that was considered advanced by that humans and you couldn't achieve before, most of that scope which require cognitive capabilities now can be done by the agents. David, is work, software, just inefficiency? What is disappearing? I would say the busy work is disappearing very quickly. So Read AI, we do meeting notes. Nobody takes meeting notes. If you don't use Read, there's other solutions. Read is the best. But people don't take notes anymore in meetings. You don't have to because the AI is generating that. It's going in and giving you a summary. It's letting you put it into Claude. It's letting you put it into OpenAI. So that busy work is gone. And I think you're going to see more of that. Like when you send an invoice out, you have to send it out. You have to get their email address. You have to make sure that they received it. Are they having the right payment instructions? All of that follow-up is repetitive. You've got training data that already exists. You can train those models. So all of the busy work that we all do, maybe half of our day, quarter of the day, that's going to disappear. And I think people are going to be like, this is great, but what typically happens when it disappears is more work will come in. That's great. I'll ask you, PIP-5 is moving to AI agents. And my question to you is, what nowadays an AI agent can do that old automation simply could not? I have a good example. We've been in this space for 10 years, and the use cases are exactly the same. Usually, finance teams running their process on our platform, or HR teams trying to automate and streamline that. In the first 6 years of PIP-5, we had that deterministic automation cap in terms of what we could do. So usually, there's a study by Forrester that a good implementation of PIP-5 usually would save the customer around 40% in terms of increase of productivity or anything else. But we had that 40% cap. When the AI agents arrived and you had that cognitive capability that I just said, we saw in the last 3 years the standard deviation of automation capabilities growing from 40% of deployments to ranging between 60% to even 90% of automation. So imagine in an insurance company, you have the insurance claims. In the past, you had to have humans handling that first touch and contact with the human. The chatbots were a little bit robotic, and now the LLMs, they are supernatural, and you can even use voice and natural language. That's part of the scope. And as you move forward, in the past, you had to check all the documents or pictures of the accident to check if you could pay for that insurance or not. You had to have a lot of humans because the models couldn't properly analyze images at the time. And now they can. And then you have like the insurance policy, which is a massive 40-page document that in the past, LMs couldn't properly digest that without hallucinating. And now those models are getting even much better. So what's happening is a complex process where we had a lot of some lightweight automation and a lot of humans. As the technology evolves, you're going to see more and more of that part of the scope being done by the AI instead of humans doing that manually. And it's happening a lot, especially for reading documents, transcripts, decision-making, anything that's used to be more advanced. Now, if it's repetitive, like he said, probably you can have a specific agent handling that for you. That's great. David, Red AI is doing a lot for us, but my question to you is, we know some work that Red AI can do for us and the AI can do for us. Yep. But in your view, what AI should not do for a human, in the place of a human? Yeah, I think what it shouldn't do is make decisions in lieu of a human. So it can do the busy work, it can gather the information, it can give you options or choices. So if any of you used Tinder before or heard about Tinder, what the algorithm is doing, it's giving you information. It's saying these people look like they might be someone that you would want to date, and it gives you that information. But the human is actually deciding if you're actually going to match or not. I think it's the same way when it comes to AI. The AI can gather the information, it can give you the options, it can discover things that you haven't thought of before, and then it's going to present it to you like almost like an employee. And it's going to say, hey, here's my report. What do you
want me to do next with this? And I think the best example is if you go to Wall Street, if you go to any of the stock exchanges out here, there's algorithms that trade billions of dollars every single day. But what they will always tell you is there is a human there sitting there and saying, yes, no, yes, no, yes, no, because these transactions are so large. Someone has to check those. So from that perspective, I think AI will get you to that point where it gives you that information, you make the choice, but the AI should not make the choice, at least in the near term, for the next 2, 3, 4, 5 years. Alessio, what do you think AI should not do for us? Following his metaphor, I think the eventually can outsource by AI. Yeah, that's true. But society, if you're going to go out with that person or eventually marry that person, you'll never outsource for AI. And I think that's exactly the same mindset in businesses. There are a lot of things that are low risk or not consequential that eventually you can outsource. Like you're a sales rep and you are using AI to take notes for you. That's something that you can handle the risk. But if you are handling payments, it's a completely different level of risk you are taking. So I think really depends on the type of the activity. And I think that's exactly not a binary decision about shouldn't or should use, but actually when you should use properly and when you need to have humans in the loop and when you can completely outsource for AI to do that job for you. As you have a bit more time, what's your view on sensitive information in the back office? How deal with AI sensitive information in the back office? What is the line? How the companies should proceed with that? I think one of the things that you want to do is inherently use the permission structure that you already have with your existing solutions. So with email, I can't go in and look at other people's emails. When it comes to finances, only I can look at my pay stub versus then my manager maybe could look at it, but nobody below me can look at it. So these rules are already in place on who can access that data. And we spend a lot of time to say like, hey, can AI create better rules to put this into place? But the answer is like humans know what they are comfortable with sharing and what they are not comfortable with sharing. So if you follow those rules that are already existing, it creates the right kind of surface to go in and say, what do I want to build on top of that? And then you can go in and say, hey, it's okay to send this data through to OpenAI, to Claude, to QuickBooks, whatever solution that you're using, if it follows those set of rules. And I think that's really important to do. That's a really good way you frame, because that's exactly the concern we have with our customers as well. One thing is, give me access to your ERP. And give me full access to your CRM, and give me full access to your whatever, the important system you have in your data. And then you plug an agent on all those data sources and say, agent, figure out what's relevant inside those 3 databases. You're going to get screwed. So that's exactly the difference between building a lightweight, task-oriented agent and having a real agent orchestration strategy, where to start, the data and what the agent can do, actually, it's defined by an orchestrator that not just will define who has access to who, but actually call the right agents at the right time. And sometimes not even using agents, because the cost of tokens and everything is getting far out of control, and it will keep having that problem. Sometimes you shouldn't be using AI. You should be using some lightweight deterministic automations. Sometimes you do not need a prime model. You can use a lightweight open source model locally to get part of that job done to you. And that's exactly things that companies will learn over time, how to orchestrate data, humans, different types of agents using different technologies. There's not a single silver bullet tool. People need to learn how to properly handle all those, stitch those things together. And just on that, I would say the agents are going to get smarter as it gets more data, as it sees what you're comfortable with. And it won't take the data and automatically give it to you and say like, hey, you wanted it, I'm going to give it because these 2 agents talked it out. But the agent will check in on you and say, hey, I think there's something really valuable here. Do you want to share this incremental data? And if you say yes, this is the outcome that you'll get. So the agents will start to get smart enough where they'll suggest things, they'll recommend things. Just like we get recommended products today when we go to a website, you're going to get the same type of recommendation to say, hey, maybe if you give this additional permission, I can save you 10% of your day. And talking a bit about real return today, what we are the real return in your view? It's cutting costs, moving faster, reducing mistakes. What you can say to our audience, like this is the real return that I see for those projects?
On our side, we've got a very large streaming company. We work with 2 other top 3 streaming companies in the world. And they have teams in Tokyo, Rio, Los Angeles. And what happens is they're interviewing customers all the time. That information is shared across their national team, but it doesn't actually get across nations. So people can't see specific trends that are in the marketplace. So from a back office perspective, what you would typically do is, hey, let's do a regional product manager summit. Let's bring everybody here. Let's talk about what's important to us. What AI has been able to do is say, hey, David in Los Angeles got some feedback from a customer that they don't like this feature. And I'm like, that was only one person. It's not that big of a deal. But in Rio, 30% of the customers are complaining about this feature. In Tokyo, it's 50%. Now, all of a sudden, I have this information that I can go in and say, OK, this is a global problem. Let's go jump on a call with everybody here. And I'm going to give context to everybody. Because the AI doesn't care if you're talking in Spanish, Portuguese, or English. It's going to go in and compress all that data and say, here are the takeaways, here are the next steps. And I think that streamlines time. And the other example that I'll give is, a lot of people are worried about AI in their jobs, and I think that was part of the thing here. Where we've seen actual advantages for people, for humans, is normally it takes 3 to 6 months to ramp somebody up on a job. So 3 to 6 months to train them, they ask their manager questions, and that process keeps going on. Well, now we're seeing more organizations go in and say, hey, we're going to train people, but we're going to take all that data that we've collected, we're going to put it into a central repository, and we're going to have an agent that anybody can ask questions of. So a new person starts, all of a sudden this agent can say, hey, let me know if you have any questions. Can you remind me what the vacation policy is? Hey, can you look at this email to make sure I'm drafting it up correctly? And then you could use the pipes to connect all these different things that are available. But that is actually streamlined about 40% onboarding time. So now you can hire more junior people. So everyone's worried about AI, you're not going to hire junior people. Those junior people are now ramping up faster where they can be a level 2 or level 3 kind of account manager in a shorter amount of time. And I think that's a huge amount of value where people are missing out on the opportunity. Yeah, in our case, that's kind of our core business because we sell AI agent automation for businesses and big mission critical stuff. So before you move forward and implement, they will never buy AI because that's cool. So you need to show real business impact. And usually what we see, it's in 3 dimensions. One is quality in general, like a company that eventually paid some amount of fines because they made something wrong or had some rework, and basically they drastically improved the quality of their execution, which just provide a better customer experience. The second dimension is financial. It's truly how much I could save, or like financial institutions with their credit, how much my defaulting customers, by how much I could reduce my non-receivables by using this AI technology, or how much I could sell more. If you're looking sales, they're going to use AI to better qualify leads and sell more. If they're using back office, to maybe pay less interest rates and using AI agents in that financial routine. And the last one is speed. How fast they get stuff done, how much better you can make that lead time. Because when you have humans have limitations, and usually AI, you can just do many of those things in seconds. So usually you see a combination, at least 2 of them. Or the quality getting much better, or like financially getting much better, combined to usually less than half of the time or 1/3 of the time. That's what we've been seeing most of our projects so far. Unfortunately, we will have to finish our panel, but before that, I have a question for you. 2 years, 5 years from now, what back office task will be like ridiculous for a human keep doing manually? And if you have something to share with us that you are preparing or you are looking forward. Yeah, I would say, if you think about agents, the best place for agents is something like scheduling. So when you're scheduling meetings with somebody else, you have to wait for that person to respond back to you. And then you go and you say, hey, what about Tuesday? What about Wednesday? What about time zones? And all these things happen. This is very simple, but the agents will go back and forth and talk with each other. We do that now where we've got an agent called Ada at Read.ai. If you CC it, it'll start to work with that person, and it'll go in and schedule that meeting for you. It'll schedule it based on what your preferences are, based on what availability the other person has. And we're really seeing uptake in Brazil because Brazil has so many customers across the globe. So it's like, if you're asleep, you don't want to go in and wake up and schedule it to say, hey, you're in Los Angeles, I need to schedule it this time. So the agent does all of that. So I think
it's already available today, but you're going to see more and more people use it. We're seeing about 25% of our users that use it go in and say thank you afterwards, even if they know it's AI, because they're getting so much kind of natural benefit from it. And then I'd say just longer term, it's going to be around kind of the decision-making process. You're going to do less research and data will be presented to you using pipes from companies like yourself where you get all that data, and then you're able to go in and make decisions based on information that you never saw because somebody in some other country that is on your same team had this interesting conversation and it actually connected the dots with this thing, and now you're able to deliver a better product. And I think all of that kind of learnings will actually make us more productive across time. I'll share actually a personal example. That's perfect. As a metaphor to probably what will happen in business and how long that can be. Those are the best one. Yeah, one of my most known tech-savvy friends, he basically he plant and seed wood. One of the biggest guys in Brazil. Probably 50 plus years old and so on. Non-technical at all. They call me the IT guy. There, they joke a lot and so on. And then I was teaching him everything he could do with AI and code and so on. 1 month later, he reached out to me, super excited. Man, this is gonna change the world. Oh my God, I'm gonna use it everywhere and so on. I can't wait to show you what I did. And I said like, man, probably automated something really cool in the company. And then he said, man, I travel a lot with my wife and I always struggle to find where are the best churches and what time the misa is. And basically I build an agent that does that for me. And I said like, if something niche like that, someone is using and benefiting from technology and building his own solution to find where to pray, whatever, where, imagine back office, how many boring tasks and everything you could be doing, and people will be heavily empowered to do far more complex stuff. And that's what excites me the most. That's amazing. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, David, Rachel, and Alessio, and let's continue. Cloud computing and AI are no longer just useful tools. They are now the foundation in how economies grow and how governments operate. In Latin America, this shift is already happening, and happening fast. Our next speaker will show us how intelligent infrastructure and AI innovation are working together to help business and government move faster, work smarter, and build stronger digital economies across the region. Please welcome the president of Hawaii Cloud Latin America, Mark Chen. Bonjour, tudo bem? My name is Mark, so I'm in charge of the cloud business in Latin America for Huawei. So it's my great honor to, to do the presentation in this summit. So today I would like to talk about the insights about the AI trends happening in Brazil as well as in Latin, and also share Huawei Cloud our strategy about the AI strategy for Brazil. Sorry. Excuse me.
Sorry. The font has some issues. Could you help me to put into the first slides? Okay, it works, sorry. So basically, what we see in what's happening, right? I think the AI is accelerating of the adoptions, especially at the beginning of this year. We have seen the AI use case is going from the pilot stage, stepwise to the massive adoption stage. Of course, the scenarios is including the co-pilot, and also call centers, as well as the kind of workflow process. The second insight is we see, a lot of our customers, they are adopting a multi-module strategy, which means they are selecting the different modules to handle the different kind of AI use case. The third ones, when the enterprise, they are adopting a massive AI consumptions, we will see there is a significant of a token consumption will increase, which means the enterprise, they need to considering how to balance the AI between the productivity as well as the cost. The fourth one, of course, because being enterprise, they are using AI, how to using the AI in a proper way, in a secure way, is also the same they need to care about. So this is a slide which we are showing what kind of the typical use case right now in Brazil as well as in Latin. Our the enterprise they are adopting. We have the customer service. Of course, the software development is still occupied almost 50% of the AI token consumptions. The third is a lot of documentation. We are through the AI to do the patch processing. At the same time, of course, we are using the AI to build the IT and the knowledge works provided to the employees. Then we see in this year, previously it's only for the co-pilot, but now enterprise is building the agentic AI, trying to embed the AI into the real production jobs. Second thing, when we see, of course, we have those commercial modules. They are still leading in the capability perspective. But at the same time, we are also seeing a lot of open source modules. Actually, it's providing a very, their capability is very close to those commercial modules. The gaps is become small and small. So in that case, for example, if we are doing the coding, right, our customers, if we have the options, they can either using OpenAI as Anthropic. They can also using the open source modules as DeepSeek or GM, right? So in each, which means the enterprise, they will have a different kind of tasks. So they can select a proper modules, to balance the productivity as well as the cost. The third one is being really, for example, in the pilot stage, we may just using those small use case. When we calculate the token consumptions, it's still affordable. But you can imagine, for example, we want to provide the customer service to 10 millions of customers. That token consumption will grow rapidly, very huge number, which means the cost becomes a factor. Recently, actually, we have already seen the news, right? Uber, they are consume their tokens within 4 months of the total year's budgetary. So every enterprise, after they have the massive deployment of AI, they were considering how to balance the cost, control the cost. We see the AI FinOps is also matters a lot. The last one, of course, if we really want to use in the AI, how to
build the, we call the AI foundation to monitoring, to governance, and to make sure the AI working in a secure way is also the enterprise case. So when we see the AI trends, if we talk about for the digital transformation, also as well as the intelligence transformation, we will see there is two main trends happening in Latin America as well as in Brazil. The first one is we call the multi-cloud strategy. This is actually it's already happened in the last decades, which means the enterprise, they are selecting multiple clouds to deploy their applications to have the best of cost efficiency, as well as the reliability, high availability. At the same time, we will see in the AI state, in an AI era, as I'm mentioning, which means the enterprise, they will also select the multi-module strategy. When we see the numbers, right, we will see currently 58 of enterprise, they are adopting the generative AI. And also we hope we have the forecast of the numbers. 80% of those enterprise, they will adopting the AI solutions. So, hints to the Huawei Cloud, right? Our strategy actually we call the two flavors. There's one thing is we will using the AI to help the enterprise in Brazil to achieve the business intelligence. So we can use in the AI for the coding, for the for the customer service, those kind of to improve the productivity as well as the efficiency. At the same time, actually, when we talk about for the AI, actually AI is driven by the application. So the application modelization will be also a factor of the AI adoptions. In the past years, actually, a lot of enterprise, they are doing the cloud transformation. They are trying to migrating their workloads from on-premise to the cloud. But as we know, when we transfer the legacy system to the cloud, actually we are facing a lot of challenges. For example, for the VMware migration, or get rid of those commercial middlewares. Still need a lot of hands jobs to do. But when we see if AI, we can do the automation of our business. No, we believe AI can be also accelerate the cloud migration and also the cloud adoptions as well. So which means we want to use the AI at the one hand to for those innovative AI use case to increase the productivity. At the same time, we will use the AI to drive the automation of the cloud adoptions to really to help the enterprise to accelerate the digital transformation. So this is the one slide to elaborate what means of the AI accelerating the cloud adoptions. So basically, before the AI, every enterprise, either in public sector, finance, retail, manufacturing, we still have a huge legacy systems, which is on-premise. Of course, in the past times, we are doing the cloud transformation, which means the rehost, trying to migrating the existing system to the cloud. Or we were using the re-platform, or the refactors, trying to do the application modelization, bring those workloads to the cloud, achieve the business agility. But the reality, each of those projects, we still need a lot of engineers to jump into the detailed migrations, right? Everyone is willing to move to the cloud. But the risks of migration, the complexity of the migration still becomes the bottleneck of the cloud adoptions. So we have already using the AI to do some of those, we see the pilot projects. For example,
if we want to migrating from the VMware to the cloud, right? Previously, we need to let the engineer to do a lot of hands jobs to create the image to do those kind of migration. Now we are using the AI to get all of those informations of the legacy system, and we are using the AI to create the cloud environment on the cloud platform. Then the AI will trying to do the migration, and the interesting things, if they facing some issues, the AI even they can find the relevant information, trying to fix it. So once we are using the AI to build one migration use case, those skills can be accumulated with the migration skills. So when we build that kind of set of skills for the migration, which means for on-premise migration to the cloud, or we want to change the database, or we want to change the platform as a service, that will become much easier. We can take an example. In the finance sector, we still have a lot of legacy mainframes. Okay, the mainframes, previously the coding is using COBOL, right? The issue to maintain the mainframe, firstly, the cost is very expensive. The second one is the engineer who are familiar with those kind of COBOL language is still the engineer is very less. So previously, if we want to do the mainframe offloads, actually it's a huge project. But now with the AI, AI, it can be very easily to translate we say 100 million lines of codes just within days or weeks. So that means the AI is really, it's not only to bring the new business use case, but at the same time, it can be accelerate we call the digital transformation or the cloud adoptions. So what we believe with the AI, for the cloud adoptions, we will have the faster migration, and also we can improve the higher efficiency. At the same time, we also can be better governance, and also to enable the smart operations. At the same time, of course, besides the cloud adoption or migrations, for the AI, we believe, as I'm mentioning, because the trend is already there. So we were using AI technology to power the intelligence business, such as the customer engagement, smart operation, to make the decision more intelligent. And also, we can help our customer to build the agentic AI, trying to using the different modules. This is a slide to explain, what is Huawei Cloud, because our model as a service, our strengths. I think the first value is, as we know, there are a lot of open source modules, developed by China, right? We have the DeepSeek, we have the Queen, we have the Kimi, and also GM. Those modules capability is quite close to the commercial modules, okay? But the cost is significant, much cost effective. So with Huawei, our mass service, we are able to support those leading modules with day zero availability. So which means, from Huawei Cloud, you can enjoy all those open source modules, okay? So as we see in the DeepSeek, they are launching. Okay, Huawei Cloud is the first cloud, hyperscale, which is onboarding the DeepSeek V4 Pro and Flash. The second one, okay, if you guys compare to the cost of those commercial modules and the open source modules, we can see it's almost 80% cheaper than the commercial modules. That will be, affects a lot. I think, just last week, I met a startup company in Brazil.
they have roughly around 50 developers, okay? Previously, they are using the commercial modules like OpenAI and also Astropic, okay? So they are testing the GIM 5.1 modules. The productivity, performance, and the quality of the coding is almost the same, but the cost of that kind of token consumptions can be reduced, by 80%. So they switch from those commercial modules to the open source modules. The third one is, when you are going to change the tokens, right? Basically, you don't need to change your current tools. What we need to do, you just change the API from those commercial modules to Huawei Mass APIs. So that one will be very easier to straightforward to use. Last one, we also provide our token service with a secure and also a security way. We guarantee all those data can be protected without those risks. So that is, we hope, with the differentiator of token service, AI service, we really can help the enterprise in Brazil just to accelerate the AI adoptions. So that is the last slide. So you can scan the LinkedIn, Instagram, or YouTube. So you can get the detailed information for Huawei Cloud, our mass service. So if you have interest, just feel free to contact with us. Thank you. Obrigado. Estou de volta para minha última entrada aqui no palco. Quero agradecer quem chegou cedinho para estar aqui com a gente. Quem chegou depois, seja bem-vindo. Nossa programação aqui do Center Stage vai durar o dia todo para a gente aproveitar bem esse quarto e último dia de Web Summit Rio. Agora vamos falar do nosso próximo tema. Quando a confiança é impulsionada por pessoas reais, em vez de instituições tradicionais, a comunidade deixa de ser apenas uma ferramenta de marketing e se torna infraestrutura fundamental. Comunidades construídas com base na escuta ativa e em conexões sem julgamentos podem orientar decisões de produto de forma essencial, além de aproximar marcas globais da realidade e tornar os serviços muito mais inteligentes. Para explicar tudo isso para a gente e falar como que a gente coloca a comunidade nesse centro absoluto da inovação, convidamos ao palco, e parece que vocês recebam aí com muito barulho, Christian Crocas, Head de Comunidade, Influenciadores e Talentos da OpenAI. Christian, o palco é todo seu. Boa apresentação. Obrigadíssimo. Bom dia. Tudo bem com todo mundo aí? Que bom. Obrigado por estarem aqui nessa chuvinha, né? Mas enfim, vamos lá. Hoje, antes de começar com vocês, para falar sobre comunidade, que é um assunto que eu particularmente gosto muito de falar, eu gostaria de apresentá-los à minha avó Maria. E isso sou eu pequenininho também. A minha avó Maria é minha avó portuguesa, por parte de pai. E eu sempre, como uma criança muito curiosa, muito perguntante, tanto é que eu virei jornalista, e perguntava como que fez para ela vir com toda a família dela. Era uma senhora analfabeta, com 4 crianças, vindo de navio de Portugal para o Brasil, para encontrar o marido dela, que já estava aqui antes. E para lembrar, na época não tinha WhatsApp, tá, gente? Pois é. Já se perguntaram isso? Como fazia para encontrar? Como essas pessoas se encontravam? E aí eu comecei a perguntar, minha avó não está mais entre nós, infelizmente, mas eu perguntei para minha avó materna, minha avó Leda, maravilhosa, que ainda está entre nós, muito lúcida, aos seus 96 anos, como que a coisa acontecia, e ela me contou que existiam os navios correio. E era dessa forma como as pessoas trocavam correspondências entre umas com as outras. Existiam algumas
alguns detalhes importantes nisso. Um deles era, como a minha avó era analfabeta, ela precisava confiar na pessoa com quem ela estava traduzindo o que ela queria dizer para o meu avô. Digamos que se ela não fosse uma pessoa muito legal com aquela pessoa, ela poderia escrever qualquer coisa naquele bilhete, né? Então a confiança já estava ali de alguma forma. Mas o que eu queria contar mais para vocês é que exatamente a gente fica dizendo como é que demoram as coisas, como as coisas estão muito rápidas hoje em dia, como está tudo muito acelerado, a inteligência artificial acelerou o mundo, meu Deus, tudo isso que a gente fala o tempo todo, é porque a gente não viveu no tempo da minha avó Maria. E aí eu perguntei para minha avó Leda, minha avó materna, vó, como era isso? E ela me contou que existia um negócio chamado cabograma. Alguém aqui conhecia o cabograma? Pois é, a gente esquece. Mas já existiu o cabograma. E o cabograma, ele era um cabo gigante que ligava os continentes para que a gente pudesse passar de 190 minutos, 90 dias significava mais ou menos 130 mil minutos, para, de repente, 5 minutos, uma correspondência chegar de Portugal para o Brasil e do Brasil para Portugal. Demorava mais tempo da minha avó sair de charrete até o lugar para pegar a carta e a correspondência do meu avô, do que o tempo da correspondência chegar. Então a gente acha sempre que as coisas estão acelerando, crescendo e o tempo todo de uma maneira muito rápida. Mas o que aconteceu com o cabograma é que ele respondeu uma necessidade de uma comunidade. Existia ali uma comunidade que percebeu que existia uma necessidade de uma comunicação mais rápida. Nessa época, o tempo era a medida de distância. Era o tempo a distância. Isso mudou, porque o cabograma diminuiu o tempo de 90 dias, de 130 mil minutos para 5 minutos. Imagina essa aceleração naquele momento. Quando a gente começa a falar de inteligência artificial, a gente também sente esse impacto, de alguma maneira. E se a nossa comunidade, de algum jeito, não ajudar a gente a perceber isso e a traduzir isso em sintomas do dia a dia, de como a gente lida com isso na vida real, né? A gente esquece e começa a falar de ferramenta, tecnologia, e não é sobre isso, é sobre como é que a gente consegue se relacionar entre nós mesmos, né, no nosso dia a dia. Mas para vocês terem uma ideia, a OpenAI é uma das plataformas de tecnologia que chegou mais rápido aos 10 milhões de usuários dentro do país, né, no mundo todo. Além disso, ela já foi a que alcançou 100 milhões de usuários mais rápido. E já já a gente vai comemorar 1 bilhão de usuários ativos por semana, rapidamente. É muita gente, né? A gente, de novo, fica com aquela sensação de estamos muito acelerados. E a gente está mesmo, é natural que aconteça. Mas eu não sei se tanto quanto naquele período com a minha avó Maria, dos 120 mil minutos para 5 minutos. É muita coisa também de acontecer. Naturalmente, por que eu falo isso? Porque eu acredito, como um pesquisador da área, como um curioso da área, uma criança que seguiu curioso até adulto, graças a Deus, espero que vocês também, que toda tecnologia, quando ela chega, ela transforma a forma da organização. Mas é a comunidade que faz com que o futuro apareça primeiro. Se a gente não entende a nossa comunidade, se a gente não escuta a comunidade, se a gente não escuta as pessoas que usam daquilo do dia a dia, a gente fica para trás. Isso aconteceu com os livros. Os livros eram só monges que sabiam escrever aqueles livros. O livro é uma tecnologia, tá, gente? É que a gente esquece. Hoje a gente nem fala mais que livro é tecnologia, mas papel é tecnologia. Se tirar algo da cabeça de alguém que só essa pessoa sabia jogar num papel, é tecnologia. Isso fez com que uma série de pessoas que não conheciam histórias, que não sabiam ler, à medida que o livro virou mais comercial, todo mundo precisou aprender a ler, de alguma maneira, e a escrever. Isso aconteceu com os primeiros registros fotográficos. E muita gente não sabe, mas na época que a câmera fotográfica foi inventada, ela se atrasou 10 anos de desenvolvimento, porque existia uma fake news, não é de agora fake news, de que dizia que a máquina fotográfica roubava sua alma. E as pessoas tinham medo de usar a máquina fotográfica. Isso aconteceu depois com a chegada da internet. Muitos daqui vivenciaram a chegada da internet. Eu pude vivenciar e trabalhar junto, graças a Deus, na minha época, no começo de jornalismo. E diziam também um certo caos que iria acontecer com a chegada da internet. E estamos aí, vivendo. Ninguém mais lembra que tem internet. Virou quase coisa de gente velha, né? E aí agora chega a inteligência artificial, chega o ChatGPT.
E o que eu percebo no meu dia a dia, conversando com a comunidade com quem a gente se relaciona, é que existe pela primeira vez a possibilidade de democratizar para que todo mundo possa utilizar e transformar uma ideia clara que esteja na nossa cabeça em algo concreto, em algo real, algo que vire prática. A gente consegue fazer isso virar de verdade. Todo grupo não é a comunidade. E eu percebo, trabalhando nessa minha área há algum tempo, que a gente tem algumas confusões a respeito dos temas. E antes de eu seguir, eu queria esclarecer eles um pouquinho. Do meu ponto de vista, não tem certo nem errado, tem só alguma tentativa da gente colaborar um pouco com o mercado, como é que a gente vê as coisas. Então, eu divido em 3 grupos. O primeiro grupo é que eu uso como um termo de difusão. Acho que tem alguns temas meio confusos entre as pessoas sendo aplicados e semântica é muito importante, né? Então, o primeiro de todos é grupos que recebem uma mensagem. Então, tem a audiência, que são pessoas que veem uma mensagem, mas não tem relação entre elas. Tem o target, ou segmento, que é um grupo escolhido pela marca por perfil, por comportamento. Isso não é comunidade, tá, gente? Quando a gente fala de cluster, a gente não está falando de comunidade. É diferente, não é a mesma coisa. Um segundo ponto, que parece óbvio, mas não é o que eu chamo de termos de afeição. É diferente do termo de difusão. São coisas diferentes e a gente precisa colocá-los em lugares diferentes também, quando a gente fala de trabalho de comunicação, de marketing, de marca pessoal, marca de empresa, o que quer que seja. Mas estamos misturando os conceitos, isso está dando um certo trabalho para a gente, porque as coisas estão seguindo para um lugar um pouco confuso para algumas pessoas. Mas termos de afeição, interesse, quando algo chama atenção e aproxima as pessoas de um tema, ainda não tem vínculo, mas já é ali um meio do caminho para a coisa acontecer. A gente fala de fã muito, fã não é comunidade, fã é fã. Fã sozinho não é comunidade. Grupo de WhatsApp não é comunidade, tá, gente? É só uma tecnologia que faz com que você converse. Então, existe uma confusão e a gente precisa andar nela um pouco para o nosso mercado avançar e eu não vejo lugar melhor do que o Brasil para que isso aconteça. A gente é muito legal. Fã é uma pessoa que tem conexão emocional ou cultural com uma marca, uma obra, uma ideia. E tem o fandom, que é um grupo de fãs que se organiza e cria cultura própria e participa ativamente. Mas, de novo, aqui é um começo do que pode ser uma comunidade. O que eu, Crocas, comunico como comunidade? São grupos que constroem vínculos de algum jeito. E essa palavra vínculo, eu acho que ela merece um pouco de mais de atenção da gente. Criar vínculo é muito difícil. Tem gente que fala assim, porque eu tenho uma comunidade. Ninguém tem comunidade, gente. Ninguém é dono de ninguém. A gente nutre comunidade. A gente estimula a comunidade. Agora, dizer que a gente é dono de comunidade, daí a gente está pirando, né? Eu sou dono de uma comunidade, não sei do que vocês estão falando. Dentro disso existem os termos de vínculo, não? Então são grupos que constroem esse vínculo. Então tem os cohorts, que são grupos que passam por uma jornada junto, do começo, meio e fim, são cohorts. Cada vez mais a gente ouve essa palavra, graças a Deus. Depois a gente tem a comunidade, que é um grupo que tem uma relação contínua, uma troca entre os membros, não é uma coisa unidirecional, não é um monólogo, é um diálogo. São vários diálogos acontecendo ao mesmo tempo ali dentro. Então, o alcance médio, o tamanho. O povo fala, Crocas, mas não dá para medir, isso é muito subjetivo, não dá para medir isso de alguma maneira. E aí eu discordo um pouco, porque eu acho que comunidade é sobre densidade, como a gente mede densidade, como a gente mede a força dessa comunicação entre essas pessoas. Para tentar ir um pouquinho mais, antes de entrar em alguns exemplos da nossa própria comunidade, hoje em dia, eu penso como a audiência, ela alcança as pessoas. E não tem uma melhor do que a outra não, tá, gente? São complementares. Dentro da estratégia de marketing é bom pensar em todas elas, mas sem confundir o que cada uma é, para a gente não criar problemas no resultado final. Então, dentro da audiência, a audiência ela vê, ela escuta, ela reage de algum jeito. Mas é na comunidade onde existem perguntas, onde existem testes, adaptações, uma pessoa ensina a outra. É muito melhor, hoje em dia, uma empresa como o ChatGPT ou OpenAI chegar em qualquer lugar que ela chegue, sem ela dizer como fazer. É melhor ela ensinar para algumas pessoas, trabalhar com algumas pessoas, e essas pessoas depois que têm que tem elos de confiança com as suas próprias comunidades, que elas digam adiante como fazer. Eu dizer que eu sou muito legal é fácil, né? Minha mãe diz que eu sou super bonito. Minha mãe, né? Eu quero que outra pessoa diga, e não eu.
Que aí, ó, o Roger disse que eu sou bonito, já vou acreditar um pouco mais. Então, eu acho que existe esse todo pensamento para a gente levar. Eu costumo dizer que pertencer é esse lugar novo, né? Essa nova vantagem competitiva é como a gente faz as pessoas pertencerem. Isso é uma pesquisa do Circle, que é um trabalho de comunidade incrível que eles fazem, onde eles falam que quase 50% das empresas elas afirmam que ter uma comunidade dá uma vantagem competitiva. É bastante coisa já, metade das empresas já está sacando isso de alguma forma. E quase 70% dos membros dessas comunidades que participam disso, elas levam com mais lealdade esses valores. Elas passam a contar um pouco melhor, pensar 2 vezes antes de qualquer coisa acontecer com essa galera, né? Caso alguma coisa aconteça com essas empresas. Então, para mim, o pertencimento ele acontece quando as pessoas deixam de usar o espaço e elas passam a cuidar daquele espaço. Como é que elas cuidam desse espaço junto com a gente? Não é algo unidirecional, algo impositivo, algo que a empresa fale para você como fazer. É algo que existe uma troca muito importante e para isso acontecer existe a necessidade de alguém cuidando disso. A gente fala muito sobre profissões que vão acabar, mas e as profissões que estão nascendo? Entre elas, a comunidade precisa de um community relations. Há que se contratar pessoas que cuidem da sua comunidade. A gente tem para PR e para comms, a gente tem gente cuidando do Customer Success. Quem é que está cuidando da sua comunidade? Quem é que cuida da comunidade da sua empresa? Dentro disso, eu resolvi trazer como eu faço para cá. Eu tentei trabalhar pesquisando coisas do passado. Comunidade não é algo novo. Para vocês terem uma ideia, os portos onde os navios atracam nasceram a partir de salões onde mulheres francesas eram as curadoras e traziam as pessoas para esses lugares para poder entender coisas que precisavam acontecer. E nesses lugares foi identificado por elas que existia uma necessidade nas expansões de navios, né, dos territórios, de terem portos seguros, porque cada navio parava num lugar específico. E aí tinha assalto, tinha roubo, tinha, né, uma série de problemas. E elas notaram, e se a gente tivesse um lugar único, onde todos os navios parassem ali, desenvolveria melhor o comércio, desenvolveria uma série de outras coisas. E daí nasceu o porto. Os portos nasceram desses lugares da comunidade. Então é muito interessante que a comunidade consegue trocar ideia, perceber o que pode estar acontecendo e sugerir novas ideias de negócio, por exemplo. Outra coisa que eu queria contar, existem também, vocês devem já ter ouvido falar, as universidades do 2 penny cents. Eu vou dar meus 2 cents para poder dar ideia disso. Isso é um fato, nasceu de comunidade. Eram lugares onde as pessoas pagavam 2 centavos para opinar sobre algo, e 2 centavos era muito caro na época, tá, gente? Não é barato como é hoje em dia. Então, de novo, a gente já pagou há muito tempo para receber opinião dos outros. E por que hoje em dia a gente está esquecendo disso e trabalhando como se fosse grupo de WhatsApp? Não é a mesma coisa. São coisas diferentes e a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade com quem a gente vem lidando no nosso dia a dia, que é a comunidade que a gente trabalha. Então, dentro disso, eu costumo trazer alguns pontos de atenção e de sugestão para como mapear e trabalhar comunidade. Entre elas, como que a gente pensa sempre numa memória coletiva. É legal lembrar, né, o que aconteceu nesse lugar. Me faz sentir parte, traz um sentimento de alguma maneira ali. Eu fico pensando, alguns amigos meus falam, nossa, você trabalha no ChatGPT, mas você fala de sentimento, fala de humanidade. A nossa diferença é o que conta. Aquele momento onde a gente fala assim, caramba, só essa pessoa para fazer isso, né? Só o Crocas para fazer isso desse jeito, só fulano de tal para fazer isso desse jeito. É isso daqui que a gente tem de essência, tem de melhor. Imagina se a gente considera a inteligência artificial, ChatGPT, OpenAI, Codex, para ajudar a gente nessa parceria e impulsionar o que eu tenho de talento. É muito mais interessante. Então, dentro desse processo, há que se olhar os portos seguros, rituais, protocolo de confiança, porque hoje muita gente tem vergonha de dizer que não sabe. Está sempre a sensação de que eu não estou sabendo aquilo, caramba, eu estou perdido no tempo. Quando achei que eu estava chegando ali, já lançaram uma coisa nova. É uma sensação comum, quem não estiver assim, está mentindo de alguma maneira, né? Eu também estou assim, está todo mundo sentindo provavelmente dessa mesma forma. Então, se a gente não tem um espaço de segurança no lugar onde eu possa dizer, eu não sei isso, alguém consegue me explicar? O bicho pega e fica muito mais difícil levar a nossa vida.
Além disso, existem as pontes fracas, são as pessoas que têm um pouquinho ali de raiva daquilo, né? Não estão muito confortáveis com a situação. Como é que a gente acolhe essas pessoas ao invés de expulsá-las ou dizer, essa pessoa está... Não, tem que se ouvir também essas pessoas de alguma maneira, como você está preparado para fazer isso de alguma forma. Além disso, reconhecimento, todo mundo gosta de ser validado, né? Como a gente cuida da validação da nossa comunidade de alguma forma, para que essas pessoas se sintam bem entendidas, priorizadas, valorizadas de alguma forma. A gente também tem o calendário e cadência. O que vai acontecer nesse grupo? A gente vai se encontrar com uma frequência, vai ter um webinar, eu vou ter acesso antecipado a produto, não vou ter acesso antecipado a produto. Como a gente organiza um calendário de relação com essas pessoas, porque todo mundo tem suas vidas próprias. Elas não nasceram ali para viver só com a sua comunidade. Elas nasceram ali para fazer a vida delas. E, por acaso, a sua comunidade faz parte desse compromisso que ela tem, de vez em quando, se for legal e se ela se sentir pertencendo a ele. Então, eu vou deixar aqui com vocês isso, caso alguém se interesse em utilizar e seja útil, estou devolvendo de volta o que eu aprendi ao longo de algum tempinho. Hoje, a gente tem na OpenAI, na América Latina, eu tenho o prazer de liderar um grupo que cuida das relações com comunidades, com talentos, com criadores de conteúdo, com influenciadores em geral, e não é a mesma coisa. Uma pessoa que é produtora de conteúdo, criadora de conteúdo, ela pode ser uma influenciadora, mas uma influenciadora pode não ser uma produtora de conteúdo. E está tudo certo. De novo, há um problema de semântica acontecendo. Uma pessoa que é um talento, um artista, um atleta, pode ser um influenciador, mas não necessariamente é um produtor de conteúdo. E está tudo bem, gente. Não precisa botar todo mundo no mesmo sacola e achar que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Naturalmente, quando isso acontece, a gente começa a escutar o que a comunidade pede. No meu caso específico, que venho trabalhando com muito prazer com um grupo interessantíssimo de talentos, influenciadores e creators aqui na América Latina, eles começaram a nos perguntar um pouco mais, obviamente, sobre os nossos dois principais produtos do momento, que é o ChatGPT, que eu imagino que todo mundo aqui já conhece bastante. Tem alguém que não usa ChatGPT aqui? Oba! Bati minha meta já. Melissa, se tiver aí, já ouve isso, por favor. O ChatGPT, eu costumo dizer que ele ajuda a gente a explorar ideia, a criar imagem, a entender de assunto. Ele já está no nosso dia a dia de algum jeito, né? Ele participa da nossa construção, da nossa organização mental. E aí a gente traz o Codex. O Codex, eu não sei como eu vivia sem o Codex na minha vida. O ChatGPT eu já até absorvi que eu nem falo mais isso. Mas quem não utilizou o Codex ainda, fica a dica para vocês. O Codex, ele pega aquela ideia que vocês já têm muito bem estruturada, que você inclusive pediu ajuda do ChatGPT para fazer, e ela transforma isso em algo de verdade, algo pronto, prático, para você levar para o mercado. E eu acho que isso entra numa etapa com criadores de conteúdo especificamente, que ele pode, naturalmente hoje em dia, acontece um ponto que é, criadores de conteúdo precisam, estou falando de creators especificamente, eles precisam de alguma maneira monetizar além do seu próprio conteúdo. Eles não são apenas content creators, eles também podem ser mais do que isso. Eu acho que naturalmente a creator economy, que muitas pessoas falam sobre ela entra numa fase muito interessante, que a partir do conhecimento sobre a minha comunidade, sobre a minha audiência, sobre o meu próprio skill, por que essas pessoas me seguem? Porque elas gostam de algo muito específico que só eu tenho, só essa pessoa tem. Imagina se eu pego esse meu talento e eu organizo ele de um jeito e devolvo isso para o mercado, inclusive para ganhar dinheiro. Acho que todo mundo aqui gosta de ganhar dinheiro, tomara que aconteça isso, mas existem várias outras relações e formas de você ganhar com isso. E onde eu quero trazer alguns casos para vocês. Crocas, está muito complicado, não estou entendendo nada que você está falando. Então vamos entender. Essa aqui é a história do Clélio. O Clélio de Paulo, ele tem uma filhinha. A filha dele, a Clara, tem 11 anos. Não sei se o Clélio está aí, ou se ele estava no trânsito, mas enfim, o Clélio estava aqui com a gente ontem. Ele percebeu que a Morena, que a Clara, ela tinha uma necessidade com seus cadernos de ter um outro tipo de estudo, uma outra forma de aprender as coisas. E o que Clélio fez? Clélio criou um Codex, utilizando o Codex, uma cartilha com jogos educacionais para a criança. E o nome do skill é Morena Study Coach. Ele agora pode pegar isso, colocar na App Store ou no Android e vender isso para outras crianças também, a partir de uma necessidade que ele notou da sua própria filha. Existe um outro caso, eu adoro, que é da Amanda Graciano, que também está por aí.
A Amanda, incrivelmente, trabalha muito com empresas e B2B, e ela via que vinha tudo meio bagunçado. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu, gente? Não acho que aconteça com vocês. Chega a coisa bagunçada dos nossos clientes, né? Vem tudo super organizado, mas no caso da Amanda não acontecia isso, vinha tudo muito desorganizado muitas vezes, e ela utilizou o Codex para organizar esse processo, e ela criou um agente chamado Magnolia. A Magnolia organiza tudo no computador dela e entrega muito mais estruturado para quando ela vai para as reuniões e para o trabalho com os clientes dela, isso já esteja muito mais prático. A gente tem esse caso que eu adoro, que é o caso da Samara Menezes, que ela criou uma assistente em autismo para famílias que identificam os primeiros momentos de autismo, de casos, né, de identificação de autismo nas suas famílias. Então ela pegou, por uma necessidade que ela percebeu da sua própria comunidade, entendeu aquilo, porque só ela entende desse assunto da maneira dela, e construiu e traduziu isso a partir do Codex. Um outro caso, eu adoro também, é o caso do Jefferson Araújo. O Jefferson é um diretor criativo muito incrível. Ele tem um olhar, eu brinco, tem um filtro no olho dele, de um mundo muito bonito. E ele pegou esse filtro muito bonito que ele tem de olho e transformou em produto. Hoje está na App Store, na Apple, e vocês podem comprar no iOS e baixar para vocês. Então fica a dica, tem uma série de coisas que a gente pode fazer, como é o caso também do Hermes. O Hermes resolveu perceber se tinha ali algum produto que era saudável. Então você, utilizando o Codex, ele criou um app que você tira a foto do produto, aqui é uma pasta de dente, para ter certeza se esse produto faz bem à sua saúde. E quem quiser pode comprar. Ele está lançando isso no mercado americano agora, tá? Ele é um brasileiro. Eu quis trazer para vocês uma série de possibilidades reais e concretas, porque às vezes a gente fica pensando, como é que eu vou usar isso no meu dia a dia, né? Como é que a gente utiliza a comunidade? Eu comecei contando sobre a minha avó Maria. A gente só vai perceber isso quando a gente abrir a escuta e tiver um desenho real, entendendo o que nossas pessoas e os parceiros que lidam no dia a dia, eles querem, precisam e usam já. A partir disso, a coisa anda de um jeito muito mais com confiança, com mais interesse. Eu digo que a inteligência artificial, ela amplia o que a gente pode fazer, mas é a gente que escolhe o que vai fazer junto. É a gente que escolhe para onde a gente vai. É a gente que escolhe, como ser humano, qual é o destino da ideia que eu tenho. Ela é uma ideia bacana ou uma ideia em prol da humanidade? Eu prefiro pensar em ideias, assim como a OpenAI, que vão beneficiar o mundo e a humanidade a partir da inteligência artificial. E para deixá-los com mais alguns pontos, a gente tem feito um trabalho com o René Silva, acho que o René está aí também, se não está, ele não chegou ainda por conta da chuva, mas a gente percebeu que existiam 30 empreendedores da favela do Morro do Alemão, que são chefes de cozinha incrivelmente gostosos de comida, fazem comidas maravilhosas, e eles estavam usando o ChatGPT ali autodidaticamente, e a gente conseguiu trazer junto com o Pompeu, que é um outro criador que faz parte do nosso programa de influenciador, que tem uma didática super generosa, como é que eles poderiam utilizar para construção de cardápios, para criação de conteúdo para o dia a dia, para promover os seus produtos via WhatsApp, como é que eles criavam conteúdo, enfim, uma série de possibilidades, como precificar os seus produtos, que é uma situação, né? Como é que eu coloco o preço no meu produto? Então, o Pompeu teve um papo com essas pessoas incríveis e conseguiu ajudá-las agora a construir uma série de conteúdos. Outra coisa que a gente vem fazendo é um trabalho com o Condzilla, chamado Multirão, e eu convido vocês a conhecerem multirão.ai. É um projeto que a gente leva a educação e inteligência artificial para comunidades e periferias de todo o Brasil. A gente tem um curso de educação à distância, que todo mundo gratuito, que pode ser feito por qualquer pessoa que queira, que esteja interessado e curioso. E além disso, a gente está em algumas cidades. Nós estivemos em Fortaleza, num dia de sol, tá, gente? Fim de semana de sol, sábado e domingo, e tinham 100 empreendedores e estudantes lá, super interessados para entenderem como melhorar os seus próprios negócios e o seu dia a dia utilizando a inteligência artificial e o ChatGPT. Um último que eu vou trazer para vocês, e eu queria fazer uma bagunça aqui, na verdade, a gente às vezes fica sentado muito tempo, né, gente? Isso aqui foi inventado pela Dani, que também faz parte do nosso programa de influenciadores e é uma das profissionais que eu admiro mais e trabalha dentro da OpenAI lá na Califórnia, uma brasileira, e ela viu que a gente ficava muito sentado no dia a dia. O que ela fez? Tirou uma foto desse ursinho que ela mesma desenhou, desse bichinho, desse gatinho, e ela colocou utilizando o Codex, e aí todas as vezes que ela precisa
de mais tempo para se alongar, ele pula na tela dela e faz com que ela levante. Então não precisa ser só coisa para bicho cabeça, né? Papo cabeça. Dá para ser coisa legal também no dia a dia, assim como um outro exemplo para vocês de um comediante que resolveu criar um alarme despertador para os seus fãs que compram por 2 euros e esses fãs baixam e todas as horas que ele acorda, todo mundo acorda no mesmo horário que ele, recebe um despertador com ele falando alguma piada, alguma palhaçada. Então, existem muitas coisas legais. O que você faria que você não fez ainda, nesse mar, nesse universo de possibilidade que existe pela nossa frente? Existe uma excelente oportunidade da gente criar os novos Googles, os novos KDs, os novos projetos todos interessantes da nossa vida e que estão aí na nossa frente como possibilidade e que hoje a gente não tem problema mais de budget, não tem problema de target, eu posso explodir carro, eu posso ir para a lua, eu posso pintar o meu cabelo da cor que eu quiser, eu posso fazer o cenário que eu tiver de vontade. E mesmo assim, a gente segue fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez. O que vocês fariam se vocês não tivessem limite? Como não tem mais agora? Quais são as novidades e as coisas incríveis que a gente pode trazer para o mundo? Então, quem quiser aproveitar e se alongar um pouquinho com a gente, enquanto eu saio, vai ser um prazer. Muito obrigado. Vamos lá, galera. Vamos fazer um alongamento aí, vai? Ó, aproveita o tempinho, ó. Alonga, é isso, boa. Bora, vai terminar com sessão de ginástica, Roger. É isso aí, ó. Gente, muito obrigado. Prazer conhecê-los. Até logo. Translating Web Summit stage content into your preferred language couldn't be easier. First, connect your headphones and head to the talk page. From there, simply tap the live translation button. You'll be taken to a web page.
where you can either download the Live Voice app or listen directly online. From there, just choose the language you'd like to listen to in, Portuguese or English, and follow along as the talk happens. Traduzir o conteúdo do palco para o seu idioma preferido ficou muito mais fácil. Conecte os seus fones de ouvido e acesse a página da palestra. Depois, basta tocar no botão de tradução ao vivo. Você será direcionado para uma página onde poderá baixar o app Live Voice ou ouvir diretamente online. Depois, é só escolher o idioma em que deseja ouvir, português ou inglês, e acompanhar a palestra conforme ela acontece. To the outside. Bom dia, Rio de Janeiro! Pô, essa chuva não estava no pano, né? Obrigado por estarem aqui. Now switching to English. I'm incredibly excited for what we're about to experience together. Welcome to the pitch final. Who will be crowned the pitch competition winner in 2026 in Rio? Pitch competition is brought to you by FINEP, FNDCT, and MCTI. Our finalists will pitch on this stage one last time for a chance to take home our pitch trophy. Over the past 2 days, 35 of the most exciting startups at Web Summit Rio have pitched their hearts out. First, on our pitch stage, then here on center stage in our semifinal yesterday, and now, today, there are only 3 left. Each startup will pitch for 3 minutes, followed by a 3-minute Q&A with our judging panel. The winner will be announced here at 2:45 p.m. Our panel of top-level judges play a major role in determining the winner. Please help me welcome them on stage. Diana Narvaez and Orlando Sintra, thank you very much for being here with us today for this big moment. But there's another judge today here with us. We have 2 on stage, and the other one, it is you, the audience. You will be able to vote for our pitch winner later on. How can you do it? You can vote via the Web Summit app, the Web Summit mobile app using Slido. And your vote will count for 20% of the total voting. After the 3 pitches, a banner will appear on your home screen in the app. You just tap it and access the poll. Voting will open right after the last startup leaves the stage and will remain open for 15 minutes. So if you want to have your say on who the winner is, please cast your vote at the end of the pitches. Okay. So now that you know the rules, we're ready to kick off this final. First up is a startup empowering cancer patients with personalized navigation and treatment support. Please give a big welcome to the stage
to the founder and CEO of Oncolife Care, Nayara Mota. Hello, everyone. I am Nayara Mota, and I am founder and CEO at Oncolife Care. I started my career as a petroleum engineer, but my life changed completely when I lost my dad for cancer. And during his treatment, I became more than a daughter, I became a caregiver. And I discovered that the biggest challenge wasn't cancer itself. It was a fragmented healthcare system. Medical records in one place, exams in another, different specialists using different systems. And today, we have more than 20 million new cancer cases worldwide every year. In Brazil, we have nearly 800,000 new cancer cases every year. So, this fragmentation data makes hospital costs up to 50% their revenue and more than $30 billion globally every year. So that's why we created Oncolife Intelligence, an AI-powered interoperability layer designed for oncology hospitals to help teams make better, faster, and safer decisions, predict risks, and avoid readmissions. It's important to say we doesn't replace legacy systems, we improve them. And we are fully committed with LGPD compliance. To guarantee market fit, our solution was based on clinical data from Hospital Adventista de Manaus, where we had a strategy pilot. Through a B2B SaaS model, we can make hospitals can achieve payback as little as 50 months. We estimated, right? And in Brazil, we have more than 6,000 oncology hospitals, but our focus is large hospitals with high oncology complexity. Our biggest advantage is our impact ecosystem that connects us with real stories to make our technology more human. And Oncolife Care is supported by a multidisciplinary team with expertise with oncology, health, operationals, and strategy partnerships, sales. So that's it. Thank you so much. Thank you. Thank you, Nayara. You have the Q&A. Yes. Some questions Sorry. for you. Can I go? Yeah. So first of all, thanks for being here again. Congratulations for the pitch. Thank you have a great purpose in terms of a business as a startup. My question is related to the number side. How fast can you sell? Because hospitals, clinicals, and healthcare in general, they are not, the movement of the flow in terms of sales cycle is usually slow. How can we speed up that? How can you really make money from this ecosystem? Again, understanding that the purpose is beautiful. We have a setup integration and a subscription monthly to hospitals. And our focus, how can I say it, is large hospitals with high oncology complexity that is prepared to buy our solution. That's why. Thanks, Nayara, and congratulations again. Beautiful purpose for sure. I would like to maybe dig deeper into the product itself. You mentioned that it helps make hospitals with faster and more efficient decisions. What kind of decisions are these? How does it actually work? We work with documentation. In oncology, oncology is the most complex care journey in health tech because cancer is a complex disease. So hospitals today, their
are pain about the rework with documentation, the fail communication with the multidisciplinary teams. And we validated with Hospital Adventista de Manaus, our strategy pilot, that when we make better resolution about when we integrated this documentation, make better this communication with multidisciplinary team, we can make this navigation more easily, more unclear, more faster with the teams and the patients, and especially with the families. And maybe if you continue, how does it impact the hospital and the patient? Are the costs of the hospital being reduced because of that? Are the patient's life hopefully extended? Maybe a bit of the actual results. Yes, we high the quality. You pass for the cancer? No? So you pass, Orlando? No? When we pass for the cancer, we have a pain that we don't know what will happen with us, with our family. So all the time you go to the hospitals, you need to tell your story every time. So because hospitals has a technology to do the manage, but even that is their fragmentation of these data, you know. So all the time you need to tell your story. And OncoLife Intelligence make this more easily. So we connected this data to hospitals, and the teams is prepared to receive the patients when they need, or families when they need. So that's it. Thank you, Nayara. That's all the time we have. Give it up for a great pitch. Thank you. Thank you. What a great way to start this final. Our second finalist is called Dalton Lab. They are reinventing the way teams test and deploy software using AI, advanced AI. Let's hear it for the founder and CEO of Dalton Lab, Rodrigo Spinola. For many years, growing a company meant one thing: hiring more people. But most people ended up doing robotic work. That era is over. The next great companies won't be bigger. They will be agentic. Humans will do human work, and AI will handle the robotic work. And this rewrites every job description in our companies. Today, 9 out of 10 companies already use AI, but only a few become truly different. They grow without hiring in lockstep. We call those the agentic organizations. And to become one, the secret isn't more AI, it's how you implement it. They are not AI first. We go the opposite way. They are AI last. First comes the processes, the inputs, the outputs, the data, then the people, the new skills and the new roles, and only then the AI, which are not AI tools. They are your agents on your org chart, owned by you. They make every person a team of one. And that's what Dalton Lab does in 3 steps. First, the agentic immersion. We map out every AI opportunity in just 21 days. Then we head to the agentic sprints, where we build and deploy the agents into your infrastructure. And then we head to the agentic operations, where you give you management and governance over every single agent through Dalton Lab OS, our proprietary platform, where you can see the ROI, hours and money saved, and token efficiency, which will be a huge thing for all companies from now on. This is not a thesis, it's a business. Over 20 companies in 4 different continents already trust us with their agentic transformations, from mid companies to enterprises and some public sector pilots. For example, Jesus Medical, a South Korean group in over 70 countries, already owns 49 agents in operation with us working at their back office.
This way, we're on track for $2 million in revenue in our first year. We're 3 second-time founders from different generations. I'm Rodrigo Spínola, founder and CEO, Marcelo, specialist in business processes, and Júlio César Long, serial entrepreneur partner in one of Santa Catarina's largest retail groups. And this is our team. Well, the human part of it. We're 12 humans doing the work of nearly 60 people with 70% margins because the engine is software, not people. Most of the work is done by agents we own and operate. The same thing we sell our clients. This is service as a software. You don't want to buy software anymore. You want to buy the outcome. And Dalton Lab is the partner that makes your company agentic, the right way, not bigger, agentic. Let's start this transformation. Thank you. Thank you very much. Now questions from our judges. Thank you, Rodrigo. Maybe if you want to dig deeper into your ICP and what is one of your, I guess, most, or a specific use case that you can paint for us here. So the ICP and the use cases. The ICP is mainly mid-market companies because we feel that they're big enough to have the back office pain of implementing AI, but they are small enough to not have the governance problems and time to deploy that the giants have. So the ICP would be the mid-markets. Of course, some enterprises will come in, but we consider them the early adopters of this market. And some use cases, we always look for the back office work. We structure how each part of the company works as humans and how they should work as humans, having AI backing them off. In sales, in operations, in finances, in strategy, how should a human work with AI, freeing him time so he can really do his work? For example, sales professional. Mainly 40% of the time of a sales professional is spent doing admin work, not selling. So we use AI to free his time so he can sell 95% of his time. Two-part question. First, seems to me when you pitch about services, that a part of our business is not only a software, but to have services, consulting, etc. How can we scale that? This is one part. And the second part, how do you ensure that AI is not going to kill your business? Awesome. You are an AI business, but tomorrow we can have another, platform, maybe with some features doing what you do. How do you block that? Awesome. So, the service part. Sequoia Capital, a few months ago, said that the next trillion-dollar company would be a service company dressed as a software company. This has mainly been our vision for the last year, and we really agree on that because when you talk about AI implementation, there's a huge gap between AI products and really putting them to work into a corporation, a mid-market corporation. So there's the need for this service first and then the software. That's why we have the immersion and the sprints as the service part and the operation as the software part. With time, we will be more software than service, but the service opens the field for the software to come in. And about the other competitions, I see the software part as the goal for it because you need management over the agents, token efficiency, ROI, what the agents are doing in backing the people to work in a better way. So this is where the goal is for the software part. Thank you. That's all the time we have. Thank you, Rodrigo, for another amazing performance. Last but not least, we have Wedi, a startup building an all-in-one platform to plan and celebrate life's biggest milestones in just a single touch. Please put your hands together for our final pitcher of the day, Wedi's co-founder, Gabriele Galeazzi. Olá. Hello, everybody. I'm Gabi from Wedi,
and today I'm here to tell you that the events industry is more valuable than ride-sharing and food delivery combined. But this industry still runs fragmented on WhatsApp chats. There is no process, no structure, it's 100% chaos. For people planning birthdays, for couples planning weddings, planning an event is not linear. It involves a lot of complex decisions. But it turns out that for the first time in history, AI can hold context across a very long period in time, and we can connect the entire ecosystem. This is why we created the first AI operating system for celebrations. On the B2C, on the consumer side, we use invisible AI to ask the clients everything about the event of their dreams, when it's going to be, where it's going to be, and what is the style. And on the B2B, on the business side, vendors get real opportunities and they can manage them through the SaaS. So behind every match, there is a network of decisions. We have AI agents working on the background, figuring out the next steps. So we don't just know what decisions were made, we know why. And this is very important. This is our competitive advantage. We are proactive, and we also have event intelligence, and we are scalable. So this already put us ahead. Wedi is the events marketplace built on 1 million plus celebrations, and we are growing 40% year over year. We operate on a 10% take rate with an average budget of 53,000 reais and growing. And the way that we grow is by flywheels. So new clients bring their vendors bring more clients, and the loop goes on. Our team is a very special one, made up by 18 amazing people, and who you see here is our special core team. And this team really believes that planning a celebration shouldn't feel like a burden. So we are reimagining it for this generation and the next. Thank you. Really, no questions from our judges. So, 2 questions again. First, congratulations for the pitch. I went to your website, and it seems to me to be like more focused on marriage, right? Sure. And here I see that you do celebrations. The question is, the name of the startup and the website, the way they are, it's marriage, it's wedding parties, or it's the whole thing? And the second part is, me as an investor, I think, who is going to buy you or invest in you for giving me an exit in 3 to 5 years? Who would be the potential acquisitions for you? Questions. Yeah, our website, we actually have to update that, but we are already working on it. So Wedi started as a wedding company. This is was our main purpose from the beginning. It was a personal experience from our founders. And it still is where our soul lives, so we really want to continue on the wedding market, but we are expanding on other frontiers, on graduations, birthdays, and it's already possible to find another website specialized in that other categories of our products. And about who is going to buy us, well, there are some really big players internationally, like Bridebook or Zola in the US, which are really big, but they are still not a marketplace. So what we are trying to do here is actually really new, and we are focusing on Brazil first, but we believe that we could go globally next. So that's a bet. Thank you. Thank you, Gabi. Talk a bit more about the marketplace vision. But the marketplace vision, sorry, are you, okay. So we believe that we can, using AI, we can personalize everything on the journey on the client side. So when it's going to be, where it's going to be, what are they imagining for this event? We can make it more concrete on the platform, and we can deliver this picture, really clear picture
for the vendors. So we call it kind of a snapshot of the event, and we deliver this snapshot on our SaaS product, our B2B product for the vendors, so they can see their leads and manage all of their leads on the B2B side, and we can get the matches going. That's kind of a vision. Corporate as well? Sounds like corporate. It's also... Yes, the B2B is a big part of it, because we are going to... The pricing model is based on the vendor side, not on the consumer side. Yeah. Thank you, Gabi. That's all the time we have. Thank you so much. Thanks. Center stage audience, please let's give a really warm round of applause to our first three pitches, because it is not easy to be up here. So big congratulations to them all. Remember that now it's time for you to have a say on who you think should be crowned the next big champion. Polls are open and will remain so for 15 minutes, so make sure to cast your vote. Before we go, I wanted to take the moment to ask a question to each of our judges, starting with Diana. So these three companies, they started in Brazil, but they all have very scalable products. So what is the one thing you wish more LATAM founders understood before trying to scale beyond their first market? Great question. I mean, all of these problems are global problems. I think having lived in the US, Colombia, Mexico, Hong Kong, I can see all of these solutions, the opportunity to deploy all of these solutions in different markets. I think developing, or when they think about building the product, thinking global from the first day, so not solving the particular Brazilian events planning or mid-market Brazilian company or mid-market hospital problem in Brazil, but thinking how to build the tech architecture and also putting the team together that actually has the vision to not think about borders, but think more broadly. Thank you very much. Orlando, when you see a startup pitch, what is the clearest sign that the founders will actually benefit from BR Angel's smart money and executive network rather than just the capital? Great, thank you. I think for every startup, one of the most important things, of course, first is the money. You have to deploy the money. But the second, they want connections. They want to scale. They want mentorship. So BR Angels will have more than 450 C-levels that are inside BR Angels in every industry that you can imagine. The average age in BR Angels of the people that is in there as a member is 50 years old. So we are talking about population that are very mature. Startups can really benefit from the networking of these people. Getting to organizations, we have more than 7,000 organizations that we mapped. Getting to these organizations in what we call the red carpet sometimes. It's hard for startups, even for a small or medium company sometimes, to go to a customer, to know a customer, to talk to someone that you need to. So we can, most of the times, provide that. And mentorship, Ricardo, is one thing that we invest a lot in sales mainly, in Brazil in taxes, in legal part, in fundraising, M&A. Now we have a mentorship in AI, which everyone is using, but there are a lot of cases that we can do. So we try to expand this knowledge to them. It's a matter of the startup wants to use that really. Thank you very much. Thank you both. So the judges' score will now be collected and counted, as will the audience slide of vote. The winner of pitch brought to you by FINEP, FNDCT, and MCTI will be announced here on center stage at 2:45. Be sure to stick around for the big reveal. Once again, I want to thank our incredible startups, our judges, and our audience for being here today. See you all at 2:45 for the reveal of Web Summit Rio pitch winner. Thank you. Very good. Thank you, man.
please welcome to the stage, host of the Daily Podcast, Todo Dia. Eu viajo pelo mundo apresentando gente que todo mundo deveria... Já estão protegendo 80% da biodiversidade desse planeta. Nossos próximos convidados estão aqui para nos... desse planeta. Nossos próximos convidados estão aqui para nos mostrar por que sistema operacional mais sofisticado para o... Olá. E a ministra ali. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado. Nossa, quanta gente, né? A gente está ali escondido ali atrás, não vê tanta gente. Professor Carlos Nobre, a gente já vai começar direto, pessoal, para não perder tempo aqui. Professor Carlos Nobre foi um dos primeiros a nos alertar sobre o risco da floresta amazônica virar uma savana. Sobre desmatamento sem controle. Sobre o impacto da floresta, o que já acontece na floresta, na economia. Eu pergunto depois se de todos esses alertas feitos, professor, já estamos vendo algum resultado para menos desmatamento, rumo ao desmatamento zero, para regenerar o que nós destruímos. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Sem dúvida, felizmente, praticamente em todos os países amazônicos, nós tivemos uma grande redução do desmatamento de 2023, 2024, 2025 e continua reduzindo. 2025, nós chegamos em toda a Amazônia a reduzir 60% do desmatamento, mais 50% na Amazônia brasileira. Então isso é muito positivo, porque os países amazônicos, quase todos, o Brasil liderando, querem zerar todo o desmatamento da Amazônia até 2030. Então nós estamos indo nessa direção. Uma preocupação, 2023-2024, foi o recorde de incêndios dentro da floresta. E mais 98 para combater os incêndios quase... Primeiro eu quero dizer da minha alegria, né, uma honra estar aqui compondo esse painel com pessoas incríveis como vocês. E também falar que podemos resumir este painel em tecnologia, ciência e ancestralidade, trazendo aqui também essa visão da ciência indígena, né? Um lugar como esse era inimaginável até pouco tempo pensar de ter uma indígena em um palco falando sobre tecnologia, ou mesmo, né, com um professor renomado como é, nosso professor Carlos Nobre, que tem alertado tanto sobre os impactos das mudanças climáticas, não só mais mudança, né, mas hoje uma crise, uma emergência climática que o mundo vive. Então, é muito importante pensar tecnologia não somente como a maioria das pessoas pensam, né? Logo de cara, pensa o celular, pensa o computador, pensa a inteligência artificial, satélites. Mas quando você pensa, por exemplo, inteligência artificial, né? É preciso pensar também no conjunto de pessoas que está por trás da produção dessa inteligência artificial e o consumo de água, né, para a produção dessa inteligência artificial. Cada vez que você acessa, cada vez que você tem uma resposta, você está ali consumindo, né? Então, eu acho que o que a gente traz hoje, e num palco como esse, é um pouco mais também dessa reflexão, porque, de fato, ainda está longe de ter esse entendimento de aliar, né, a sabedoria ancestral dos povos indígenas com a tecnologia, né? E quando você pensa tecnologia, a primeira coisa são esses instrumentos, né? E olha a inteligência artificial como um farol para o futuro, o que aponta o futuro. Mas como que um farol que aponta o futuro pode consumir a água, que é o maior bem que todo mundo precisa para garantir a vida? Então, quando a gente traz a água, por exemplo, você volta para o sentido ou para o significado original do que realmente é a tecnologia. Porque a tecnologia, né, é traduzida como um conhecimento aplicado para garantir a vida. Eu fui atrás para poder buscar esse sentido de tecnologia e trazer o conhecimento dos povos indígenas. Mas eu fico imaginando que deve ter gente falando que a tecnologia deve ser melhor que a ancestralidade. Então, aí a gente traz o sentido, realmente, né, da ancestralidade. Como comprovar que não é sempre assim, né? Que é o banho no rio,
né, que é o manejo das florestas que povos indígenas faz há milênio de ano, mesmo antes de qualquer era digital. E mesmo antes do Brasil ser Brasil, povos indígenas construiu, por exemplo, a Amazônia, né? A Amazônia nunca foi tão biodiversa como ela é hoje. A gente não construiu as grandes pirâmides do Egito, a gente não produziu as belezas do Machu Picchu, mas a contribuição dos povos indígenas para o Brasil e para o mundo é a maior floresta tropical do mundo, que é a nossa Amazônia. Resultado do modo de vida dos povos indígenas, que no seu trânsito levou sementes, levou conhecimento, levou mudas de todos os biomas e produziu essa grande floresta que é um patrimônio da humanidade. E que a gente tenta proteger agora, muito com iniciativas descobertas, reveladas pelo Earthshot Prize. O Felipe Vilela faz meio que uma curadoria, ou colabora com essa curadoria. Ele recebe sugestões, projetos de toda a América Latina, me corrija se eu estiver errado, e ajuda a fazer que projetos valem realmente a pena financiar. Mas vocês acompanham esses projetos? O do último ano, por exemplo, realizado no Rio de Janeiro, poucos dias antes da COP30 em Belém. Já dá frutos, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Obrigado a todos pelo convite. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para todos que estão aqui assistindo. Quem aqui tomou café hoje? Por favor, levanta a mão. Olha só, mais, diria 70% a 80% do público. Talvez vocês não saibam, né? Mas as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade podem reduzir até 50% as áreas adequadas para o cultivo de café até 2050. Imaginem um mundo sem café. Bom, como um bom gaúcho, eu tenho chimarrão. Mas e vocês? Brincadeiras à parte, essa é uma forma simples de mostrar que a crise climática e a crise da biodiversidade já são uma crise dos negócios, né? A maior ameaça dos negócios nas próximas décadas não é a inteligência artificial. É a perda dos sistemas naturais das quais toda a economia depende. Hoje, mais da metade do PIB mundial depende indiretamente e diretamente da natureza. Estamos falando de cerca de 44 trilhões de dólares de valor econômico. Então, quando esses ecossistemas entram em colapso, cadeias produtivas, empregos, investimentos e mercados também correm esse risco, né? Então, por isso que esse painel é tão importante. Temos aqui duas das maiores referências do mundo para discutir esse desafio. O professor Carlos Nobre, um dos cientistas climáticos mais respeitados do planeta, que há décadas nos alerta sobre os riscos que enfrentamos. E a ministra, Sônia Guajajara, cuja liderança demonstra que os povos indígenas não são apenas os mais afetados pela crise climática, mas também protagonistas das soluções para enfrentá-la, né? Então, no Earthshot Prize é uma iniciativa fundada pelo Príncipe William, que prioriza acelerar soluções ambientais em escala global. A gente vê diariamente que inovação e regeneração podem caminhar juntos. Todos os anos selecionamos soluções capazes de proteger e restaurar a natureza. Então, desde limpar o ar, restaurar os oceanos, eliminar o desperdício e enfrentar as mudanças climáticas. No ano passado, a gente teve o prêmio no Rio de Janeiro, e uma das soluções brasileiras reconhecidas foi o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, né, o TFFF. A ideia é bem simples e poderosa. Tornar a floresta em pé mais valiosa economicamente do que a floresta destruída, criando incentivos permanentes para a conservação e beneficiando também povos indígenas e comunidades locais. O TFFF nos lembra de algo fundamental. A solução para a crise climática da biodiversidade não virá de uma única tecnologia, empresa ou governo. Ela virá da combinação entre ciência, conhecimento tradicional, inovação, financiamento e colaboração. A natureza não é um tema ambiental. Ela é infraestrutura invisível da economia global. E proteger essa infraestrutura é o melhor investimento que a gente pode fazer para as próximas gerações. Então, a gente já tem a ciência para entender o problema, já temos as soluções que funcionam, e o que falta agora é escala, investimento e coragem para agir. Então, vamos agir juntos? Por favor, dá o play no vídeo. Our home, a place of wonder.
of ancient forests and endless oceans, of countless creatures, great and small, but also a planet on the brink. Climate change is happening in the world today. If we don't do anything, we risk leaving nothing behind for future generations. For too long, we've asked the question, who's going to save us? Now, we have our answer. Because when the stakes are highest, that's when heroes rise. We have the ideas, we have the means, and we can make a difference. These are the real action heroes. And they're racing against time with one goal: to change our world for the better. Giving up is not an option. The only way we can win this battle is together. This is about more than saving the planet. This is about saving ourselves. They're leading the way. And their momentum is unstoppable. We are responsible for this earth and every life in it. We cannot wait for others to come and save us. The crisis is real, but so is our power to change it. The Earthshot Prize. Meet the world's true action heroes. Belíssimo vídeo. Parabéns, Felipe. Agora, muito bom, muito bom. Agora, professor, o senhor nos trouxe boas notícias na sua primeira entrada, falando que o desmatamento está diminuindo em toda a Amazônia, é legal, a regeneração funciona nas florestas, mas, e o senhor já foi muito claro, comprovando cientificamente que a floresta vale muito mais de pé, até sendo explorada com cuidado, com sabedoria, do que derrubada. Mas a matemática é simples, porque mesmo assim a gente continua a ver tanto dinheiro indo para projetos que não têm esse cuidado todo com a natureza. Por que ainda vimos ainda temos espaço para esse tipo de projeto contra tudo que a ciência já nos prova? Olha, o grande desafio é um cultural no mundo inteiro, que nas últimas décadas não para de aumentar o consumo de carne. Inclusive bovina. E, por exemplo, só para dar um número para vocês, o excesso de consumo de carne está levando a 15 milhões de mortes por ano. A carne superprocessada é terrível para a saúde. Então, nós temos que mudar a cultura. A nossa ex-ministra Guajajara, ela já falou, o conhecimento dos povos indígenas. Os indígenas da Amazônia utilizaram mais de 2.300 produtos da biodiversidade, 250 frutas. É uma maravilha esse conhecimento. Então, o que é o desafio para todos nós do mundo, mas principalmente nós do Brasil, para liderar? O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, 18% a 20% de todas as espécies de flora e fauna, a maior parte na Amazônia. Nós temos que começar a dar espaço para os produtos da nossa biodiversidade. Fizemos um estudo que mostrou todos os produtos da nossa biodiversidade na economia do nosso país é 0,4% do PIB. Um produto, carne bovina, 6% do PIB. Então, esse é um desafio cultural. E também, eu termino dizendo, um estudo recente mostrou que os indígenas da Amazônia, 26 daquelas frutas que eles sempre consumiram, não só alimentos, essenciais para belíssima saúde. Então é isso, vamos aprender muito com os indígenas e vamos começar a dar escala para a economia que a gente chama socio-bioeconomia baseada na biodiversidade. Excepcional. Aqui muito do que o professor está falando passa por legislação. E a senhora, ex-ministra,
agora deputada federal, de volta ao parlamento. Eu pergunto o que o nosso parlamento, como ele acompanha essa crise, como ele debate essa crise, como ele ouve a ciência e até os povos ancestrais para conhecer esse conhecimento todo. Como a senhora percebe esse debate em Brasília? Bom, lamentavelmente, né, a maioria dos nossos congressistas pregam um negacionismo, né, negam que existe a mudança climática e não só não discute, né, esse tema como forma de encontrar soluções, mas ainda trabalha contra, né, ao contrário de se buscar as soluções. Por exemplo, né, demarcar territórios indígenas virou o maior problema no Congresso Nacional e tornou-se o principal objeto de disputa. E aí, tudo que se fala de território indígena ali sai da pauta do dia. Porque o que é de territórios, de meio ambiente ali, parece ser primitivo, parece ser romantismo ou pauta minoritária. Né? Então, é isso que hoje, infelizmente, acontece e que a gente precisa lidar todos os dias ali, falando que nós estamos em uma emergência. Nós, povos indígenas, temos parte da solução para enfrentar essa crise climática. A ciência já comprovou isso, demonstra isso todos os dias. A Conferência do Clima já reconheceu o conhecimento dos povos indígenas como conhecimento científico, né, para encontrar as soluções. E aí o convite que fica aqui é para este momento, né, onde a humanidade também precisa se reconectar com a natureza, precisa essa conexão com a Mãe Terra. Então, o convite é para o reflorestar mentes. Reflorestar mentes para que a gente possa aproximar novamente a humanidade da Mãe Terra e assim a gente enfrentar juntos essa emergência que o mundo vive hoje. Muito bom, muito obrigado, ministra. Felipe, acho que a gente tem 1 minuto e 30 ainda, dá para talvez falar um pouco mais sobre o Earthshot, mas principalmente, como o Brasil, visto em relação ao ano passado, aos projetos que você recebeu, quantos eram brasileiros? O quanto que a nossa, digamos, ciência, os curiosos daqui, organizações, têm projetos, apresentam projetos para esse tipo de prêmio? E mesmo não ganhando, o quanto que isso ajuda a movimentar esse tipo de discussão aqui? Perfeito, Márcio. Então, o Brasil é uma grande vitrine de soluções para a mudança do clima, né? Eu digo que a gente é uma potência ambiental e o Brasil hoje tem aí 70% das emissões vindo por conta do uso de terra, né? Então, para a gente conseguir transformar esses desafios em oportunidades para a gente conseguir preservar, regenerar esses ecossistemas, a gente precisa de inovações suficientes para conseguir tornar esses desafios né, uma oportunidade. Então, a gente tem exemplos da Regreen, por exemplo, outra solução que foi vencedora do prêmio do Earthshot ano passado, que compra áreas de pasto degradado para reverter para florestas nativas. A gente tem mais de, alguns dizem números diferentes, mas mais de 80 milhões de hectares de terras degradadas. Então, assim, o Earthshot Prize, a gente tenta impulsionar essas soluções com uma equação muito simples. Urgência mais otimismo igual a ação. Então, a gente precisa criar esse senso de otimismo urgente e agir imediatamente frente a essa crise climática. E por isso que a gente está muito próximo desse ecossistema de inovação para acelerar e conseguir regenerar juntos o planeta. Felipe Vilela, Carlos Nobre e Sônia Guajajara, muito obrigado, foi um prazer. E obrigado a todos vocês também. Até a próxima. Milhões de brasileiros agora têm acesso a serviços financeiros. Mas a pergunta é, será que uma conta bancária é mesmo que inclusão financeira?
À medida que viajam, investem e realizam transações internacionais, uma nova lacuna vai se abrindo, o acesso à economia global. Essa próxima sessão explora como tecnologia pode preencher essa lacuna e se o Brasil está mesmo pronto para tornar as oportunidades globais acessíveis a todas as pessoas. Os nossos convidados também têm um anúncio exclusivo para compartilhar com a gente aqui no Centro Stage. Portanto, por favor, recebam ao palco, em uma conversa com Cristiane Pelágio, do Times Brasil e da CNBC, Glauber Mota, CEO da Revolut, e o Paulo Guedes, ex-ministro da Economia do Brasil. Boa tarde, Web Summit. É um prazer estar aqui nesse palco mais uma vez com vocês. Um prazer estar com vocês dois para falar desse assunto que é tão importante. A minha primeira pergunta é para os dois, vocês escolhem quem vai começar. A gente sabe que o Brasil deu passos muito importantes, históricos, em direção à inclusão financeira da população. O que está faltando para a gente ir além da conta bancária, que é exatamente o nome do nosso painel, e termos uma inclusão financeira global? Bom, o Glauber vai falar um pouco sobre a Revolut, que é justamente um trilho de tecnologia para aumentar esse alcance. Mas nós fizemos durante a pandemia uma modernização. Avançamos bastante nessa direção de bancarização. Bancarizamos 70 milhões de brasileiros, justamente para que pudesse chegar a ajuda durante a pandemia, principalmente os desassistidos, né? Nós chamávamos de os invisíveis, economia informal, mas as pessoas que estavam em programas públicos, precisavam receber o dinheiro para sobreviver. Então nós demos esse primeiro passo e foi uma bancarização. Como isso vai transbordar para uma ampliação de gama de produtos, etc. Aí o Glauber talvez já possa falar um pouco mais. Por favor, Glauber. Prazer, obrigado pela pergunta, Grace. Bom, nos últimos anos, o Brasil fez um papel extraordinário de inclusão financeira, principalmente com novas tecnologias como a do Pix. Bancarizou muita gente que estava à margem das economias locais. Mas eu diria que isso é só o primeiro passo da verdadeira inclusão de pessoas no sistema financeiro. Primeira camada, ter uma conta, poder transacionar localmente. Mas hoje, as economias são globais. As oportunidades estão em todo lugar. E o brasileiro hoje não está limitado por questões de infraestrutura, por questões de possibilidade de acesso. O que está faltando talvez seja um pouco mais de oportunidade de educação e a viabilidade de acessar mercados globais. Então, essa inclusão vai muito além só de ter acesso a uma conta bancária, que é só a primeira camada. Agora, a gente tem que ter capacidade de aprovar crédito mais barato, de analisar grandes volumes de dados, possibilitar que pessoas possam ter acesso àquilo que elas não tinham antes, tanto no Brasil, mas agora também viajando no exterior, tendo educação lá fora, podendo comprar acesso de investimentos em mercados internacionais. Então, vai muito além, são diversas camadas que precisam ser trabalhadas. O Brasil virou um mercado muito interessante para essa questão da inclusão financeira. O que acontece quando a gente junta, como estamos juntando aqui nesse palco, alguém que mergulhou, que tem experiência de políticas públicas, com alguém que vem exatamente para melhorar, para aumentar cada vez mais esses serviços financeiros da nossa população? Esse impacto da tecnologia foi importante realmente pelo seguinte: primeiro, nós bancarizamos 70 milhões de pessoas. Mas logo depois, ainda no meio da pandemia, nós digitalizamos 100 milhões de brasileiros, que é mais do que só bancarizar. Então, as tecnologias, na verdade, começaram a penetrar nas políticas públicas, como você diz. Por exemplo, você tinha que fazer prova de vida para receber uma aposentadoria, continuar recebendo sua aposentadoria. Como é que vai fornecer uma prova de vida uma pessoa que está numa cama, num hospital, numa cidade distante de um hospital mais avançado? Antigamente as pessoas botavam uma pessoa num caminhão, vinha embaixo de chuva. Com a coisa digital, é um segundo, né?
Você digitaliza a pessoa, tem a identidade. Então, nós criamos o br.gov, que é uma digitalização dos brasileiros. Então, além daqueles 70 milhões que nós bancarizamos durante a pandemia, nós estendemos esse colchão de serviços para as políticas públicas. Aí são 100 milhões de brasileiros digitalizados. E o Brasil ganhou, no ranking do Banco Mundial, virou o melhor governo digital das Américas, na frente dos Estados Unidos, na frente do Canadá. E o terceiro melhor governo digital do mundo, exatamente pela essa prestação de serviços públicos. Então, essa penetração das novas tecnologias, ela começou numa emergência, que foi a pandemia, depois ela aprofundou ainda mais na dimensão financeira, que foi o PIX, que é a transferência, um sistema de pagamento, de transferência de recursos a custo zero. Depois ela transbordou para a parte de políticas públicas, através do br.gov, que está bastante atuante. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o presidente à época era um singapurenho, ele disse que o Brasil virou a referência na modernização do sistema de propriedade intelectual, exatamente porque nós conseguimos acabar com 90% do backlog. O Brasil não registrava. Eu achei até bastante interessante agora que o Brasil registrou o PIX, o governo atual registrou o PIX como propriedade intelectual nossa, brasileira, né? O nosso sistema de transferência de recursos. Então, isso é um progresso que o Brasil tem feito, gradualmente, e com a tecnologia entrando em todos os aspectos de políticas públicas. Da mesma forma, 40 mil pessoas se aposentaram e nós conseguimos virar o melhor governo digital das Américas porque aumentou bastante a produtividade. As pessoas se aposentavam, mas nós continuávamos provendo o serviço de uma forma até mais eficiente, em função da digitalização. Então, essa camada de serviços digitais, ela penetrou em toda a política brasileira. O Brasil é hoje uma referência. E a Revolut, particularmente, vai transbordar também nessa democratização do acesso aos serviços financeiros, e o Glauber está à frente dessa atuação no Brasil. Eu vou passar para o Glauber, mas antes eu queria só perguntar para o senhor ministro, o senhor imaginou que essa digitalização chegaria tão longe? Olha, começou numa emergência, mas nós realmente apostávamos que está havendo essa revolução tecnológica. E o Brasil, que tinha ficado um pouco para trás nas últimas décadas, do ponto de vista de industrialização e tudo isso, essa revolução tecnológica, ela permite uma reinserção do Brasil em condições bastante mais favoráveis. O Brasil é o país que tem mais recursos hídricos do mundo. Tem mais do que a China, tem mais do que a Índia. É um país riquíssimo do ponto de vista de recursos hídricos, que são importantes para a energia limpa e renovável. Então, 85% da nossa matriz energética é limpa e renovável. Então, ou é eólica, ou é solar, ou é hidroelétrica. E isso é o recurso fundamental para a sociedade do futuro. Então, nós sabíamos que o Brasil tinha um potencial enorme. E nós fomos forçados pela emergência, que foi a pandemia, a atuar mais rápido em todas as dimensões. Então, nós, na dimensão de sobrevivência, justamente dos invisíveis, 70 milhões de brasileiros que precisavam receber os recursos, o PIX foi justamente uma ferramenta para fazer esse recurso chegar rápido. Ao mesmo tempo, a bancarização permitiu também que os brasileiros tivessem acesso a essa primeira camada de serviços locais, não é, que agora estão sendo internacionalizados com os bancos também que estão entrando. E para o brasileiro o que interessa é isso. Quanto maior a competição entre os bancos, eu dizia sempre, quer dizer, são 200 milhões de brasileiros e meia dúzia de bancos. São 200 milhões de brasileiros e meia dúzia de empreiteiras, 200 milhões de brasileiros. Então, eu dizia, nós somos, entre aspas, vítimas de um processo que é pouco concorrencial. Então, quanto maior for a competição, quanto maior a concorrência, melhor a qualidade de serviço para os brasileiros em geral. Isso está acontecendo. Nós tínhamos uma visão completa disso? Não, mas atuamos em todas essas dimensões. A reforma administrativa, que foi essa digitalização do serviço público, nos botou em primeiro lugar nas Américas. A coisa das transferências de renda, que foi essa bancarização. As inovações e a propriedade intelectual, também trabalhamos nessa direção.
Então, é uma coisa que foi acontecendo naturalmente. O Brasil é uma potência emergente. O Brasil é um país responsável, é um país que tem um potencial enorme. Isso está acontecendo. E é a nossa grande oportunidade agora, exatamente com essa reconfiguração de cadeias produtivas que está tendo no mundo. O mundo está em guerra, uma confusão enorme. E o Brasil só tem um problema. Nós mesmos. Nós temos que parar de brigar. Enquanto a gente ficar brigando, nós é que somos o nosso problema. Porque lá fora nós não temos inimigo nenhum. Glauber, é exatamente isso que a Revolut viu no nosso país e por isso vocês resolveram entrar aqui. E aí eu vou mais uma vez fazer essa pergunta que eu fiz para o ministro antes. Como e por que juntar a experiência com a inovação que você traz? E aí eu quero que você fale o que você disse que ia falar aqui, o anúncio que vocês vão fazer em primeira mão aqui para todo mundo, para essa audiência. Sou jornalista, quero ouvir. Muito obrigado. Bom, primeiro, o Brasil por muitos anos foi importador de novas tecnologias e de coisas interessantes que iam buscar lá fora. E nos últimos anos, a gente passou a exportar muita coisa boa. A gente acabou de dar exemplos do Pix, mas a gente pode expandir isso muito além no mercado financeiro. Se a gente falar do nosso Open Finance, isso permitiu, ele vai muito além do Open Banking tradicional. Ele permitiu acesso a portfólios de investimentos, a uma série de informações e transformou o dado, a informação do cliente de sua posse, para ele usar como ele achar melhor, as oportunidades que o mercado puder prover em relação a isso. Quando a gente fala de economias tokenizadas, a gente está falando de contratos inteligentes, de stablecoins, de moedas digitais dos bancos centrais, que vão interconectar uma economia global com o Brasil também. Então, dito isto, os países mais bem-sucedidos no mundo são aqueles mais abertos e não os mais fechados. Eu acredito que no mundo da tecnologia e da inovação financeira, os mais bem-sucedidos também serão aqueles que estão mais conectados. E com isso, a Revolut entra justamente num país que é muito bem testado já por bancos digitais de sucesso, tem bancos também de sucesso, mas ainda muito concentrados em poucos. E a gente agora tem a oportunidade de, nesse mercado, que já se provou inovador, capaz de exportar tecnologia, agora exportando talento também. Então, o Brasil passa a ser benchmark para nossas contrapartes no exterior, e a gente agora importa o que é bom e exporta o que é bom, fazendo essa conexão. Isso vai muito além só da Revolut em si. Isso vai se conectar o brasileiro com quem vai estudar fora, quem tem um compromisso no exterior, ou quem só vive aqui no Brasil e agora vai passar a ter acesso ao crédito, a benefícios de cartões de crédito premium que antes não tinham, e muito mais. É uma inclusão que vai muito além só da conta, vai além da economia global, mas vai também aumentar a produtividade, a profundidade das oportunidades para as pessoas também aqui no Brasil. Por isso, fazer tudo isso de maneira rápida, inovadora, fácil, barata, parece muito bonito, mas tem que ser com muito controle, tem que ser de uma maneira sustentável. Então, fico feliz de hoje anunciar que a gente está dando um passo na evolução da Revolut. A gente trabalhou 3 pilares principais. Produto. Então, acho que já entregamos um produto que hoje, organicamente, está sendo falado como a melhor solução de câmbio no Brasil, um cartão de crédito super compatível, estamos começando a acelerar esse negócio. Então, garantimos que temos um produto compatível que vai atender muito bem a população brasileira e vamos evoluir nisso. Regulação, atendendo os maiores padrões de estrutura, governança, trouxemos um time muito experiente de Brasil para trabalhar nas nossas áreas de risco, compliance, todas as operações nossas, um passo até além daqueles que precisaríamos ter no formato atual. E agora, estamos indo ainda um passo de profundidade, de compromisso de longo prazo no Brasil, reforçando a nossa governança. E para isso, tem uma complementariedade muito importante, que é pegar pessoas muito experientes que viveram crises, viveram momentos de crescimento, já passaram por diversas etapas da economia brasileira, o ministro é um deles, e estamos montando agora um advisory board com 3 membros independentes. Ana Novaes, Luiz Lobo, o ministro Paulo Guedes, muito complementares e que vão nos ajudar agora em supervisionar e ter os guardrails para que a nossa inovação e a nossa velocidade também seja sustentável no longo prazo. Tá feito aí o anúncio, né? Obrigada. Bom, a gente tem mais 2 minutinhos e meio. Ministro, quero fazer uma última pergunta para o senhor, que é a seguinte: o que ainda nos impede de fazermos parte cada vez mais da economia global? Não, eu acho que foi uma atitude. A América Latina, em geral, ela se fechou nas últimas 5, 6 décadas, 7 décadas. E foi justamente quando estava havendo a globalização. Enquanto isso, a Ásia, Japão, Coreia, 300 milhões na Indonésia, 1,5 bilhão na China, 1,5 bilhão de pessoas na Índia, mergulharam nos mercados globais. Fizeram exatamente o oposto. Fizeram exatamente o oposto. Então, eles aumentaram essa proposta de inclusão
encaixe da economia global, enquanto nós nos isolamos. E de tempos para cá, justamente com essa revolução tecnológica, essa conexão começou a acontecer. E como o Brasil tem recursos hídricos, que é fundamental para essa nova energia, essa energia que vem para a economia digital, essa nova economia digital, a economia que usa isso aqui, bebe muito mais combustível, só que é um combustível, entre aspas, que não polui, que é justamente a energia baseada, renovável e limpa, baseada em recursos hídricos. Então vem uma nova economia aí, e o Brasil é crítico. O Brasil vai emergir como uma grande potência dessa economia que vem aí. E dessa vez a nossa atitude tem que ser justamente de inserção competitiva, em vez de fechamento e isolamento. Isso está aconteceu no sistema financeiro por uma razão simples. Como o Brasil teve uma hiperinflação, ele aprendeu a transferir dinheiro rápido de um lado para o outro. Isso que na verdade era um defeito, era um problema, acabou possibilitando, por exemplo, no meio de uma pandemia, transferir rápido dinheiro para quem precisava. Então o que era uma desvantagem, ter que sobreviver em meio à hiperinflação, acabou virando uma vantagem, que era proteger os mais frágeis no momento de pandemia. Então, essa revolução tecnológica acabou reposicionando o Brasil. E a posse de recursos hídricos, de terras raras, tudo isso que o Brasil tem, permite o Brasil se reinserir de uma forma bastante competitiva, bastante favorável, e é o que a gente vê para o futuro próximo. Muito obrigada, agradeço muito a presença de vocês dois. Obrigada aqui à audiência também. Uma salva de palmas para os nossos painelistas. Obrigada. Obrigado. Hello, everyone. Boa tarde, Rio. Boa tarde. Tudo bom? Obrigado. Pô, depois do almoço, né? So we're back for the winners announcement of Pitch, brought to you by FINEP, FNDCT, and MCTI. This year's pitch has been an absolute whirlwind of emotions. To give you a little context, at Web Summit this year, we have welcomed more than 1,500 startups from all over the world. We started with 35 of the best early-stage startups, all selected for the group rounds phase on Tuesday. From those incredible pitches, we narrowed down to our 10 semifinalists who took to center stage yesterday. 3 of them emerged victorious and pitched in the grand final earlier today. So I'd like to thank all the judges who were involved, and of course, all of the startups who gave their absolute best over the last 3 days pitching for us. So please help me in giving them a big round of applause. Now, one of the judges was you, our audience. So let's see who you voted for. We are waiting to see who the audience voted for. There we go. So Wedi won the audience vote with 46%, Dalton Lab have 32%, and OncoLife Care 22%. So congrats to Wedi for winning the audience vote. If you didn't watch their pitch earlier, Wedi is a startup building an all-in-one platform to plan and celebrate life's biggest milestones in just a single touch. Now, our audience and judges don't always see eye to eye, so everything can still happen. Daniel, before we announce our winner here today,
and having in mind that we have so many founders and soon-to-be founders in our audience today, I wanted to ask you, which MCTI policy or program would you most want early founders in this room to know about, because it can make the biggest impact in the early days? So, thank you. Good afternoon to everyone. It's a pleasure to be here representing MCTI and our ministry, Luciana Santos. I would have to say about Centelha. Centelha, one of our biggest and most important programs. We are in the third round of this program. This year, we have all the 27 federated units of Brazil participating on that. We have already 16,000 ideas submitted by early stages startups. And we are going to have the final result on the end of this year. So this is the most important program for early stage startups, so they can submit early ideas. They don't even have to have a startup formalized yet. They can submit only the ideas and continue the development with all the support of our ministry and other institutions that participate on the program. It's a very good program for early stage startups that we have. Thank you very much, Daniel. So don't forget to check out Centelha. Now, the moment that everyone is waiting for. Let's find out who is our pitch champion. Everyone excited? Everyone ready? Thank you. Woo! Cheer up. There we go. So, our pitch competition winner at Web Summit Rio 2026 is Dalton Lab. Rodrigo, before you go, I just wanted to ask you, how does it feel to be crowned the pitch champion here today? It's been quite an adventure. We are honored to be here to show you what we stand for, our vision, our company, and we're very happy to share it with all of you. Thank you. Thank you very much to everyone. That is it for this edition of Pitch, brought to you by FINEP, FNDCT, and MCTI. Congratulations to Rodrigo and the entire Dalton's team. And of course, to the other finalists who actually had the courage to step foot on this stage once again. Although Dalton wins, I think it's safe to say that everyone that stepped here, this stage today, conquered this stage. So a big round of applause to everyone. Thank you, and hopefully we see you in Web Summit Rio 2027 for another edition of Pitch. Thank you all. Inovação gera inclusão, gera inovação. Esse movimento está mexendo com a educação, as empresas, o mercado, as pessoas. É o movimento Senac pela evolução, colaboração, criação, solução. Novas formas de aprender e se desenvolver. Parcerias para cursos que formam pessoas e transformam vidas. Ativo estratégico para inovar, diferenciar e sustentar negócios.
conhecimento técnico, práticas criativas e demandas reais do mercado. Isso move a gente, isso move o mundo. Hello again. Some of the world's most important lessons in urban innovation can come from places often overlooked. Carlo Ratti is a MIT professor, architect, and founder of the Sensible City Lab. He will take us inside that groundbreaking research, exploring the structure of Rio favelas through AI and spatial data. Please welcome to the stage, Carlo Ratti. Hola, bon dia a todos. Good afternoon, everybody. So great pleasure to be with you today. Can we have the slides? Yes. So today I want to tell you a little bit about the work we've been doing with the great city of Rio de Janeiro on informality. But before that, I want to tell you something about what we do in general. So today I'm presenting the work of the Sensible City Lab. Sensible City Lab is at MIT, Massachusetts Institute of Technology in Boston. That's our main base. And here you see, over the past few years, we realized in order to really have impact on cities, we also need to be based on cities. So you see Cambridge, of course, but then Milan, Dubai, Amsterdam, Seoul, and of course, Rio. We are passionate about cities. If you need to remember only 4 numbers about cities, remember the following: 3, 55, 75, and 80. Cities are only 3% of the surface of the planet, but they are 55% of the population, 75% of energy consumption, 80% of CO2 emissions. So if we can do something to make our cities a bit more sustainable, that can be a big deal globally. And then, what can we do? Today, there's a very interesting condition. We heard it quite a bit about the Web Summit this year. It is about data and AI. Cities produce a huge amount of data, you see it there. And you know what? Without data, AI is nothing. Without data, it's like an empty brain. So somehow, data and AI come hand in hand and can help us understand cities in a different ways. That's what we are passionate about at Sensible City Lab. You see our people, our projects, really working together in order to tackle this. But how are big data in cities, big data and AI transforming cities? So look at this. This is 1747. Nolli, Giambattista Nolli, draws the first map of Rome. And if you look at that, it's the physical city. The city, made of bricks or stones and so on. And then, if you look like, the past century, this is Vignelli. Vignelli, Massimo and his wife did an amazing map they did many different maps, including a beautiful map in New York of the subway, which is a way to look at the flows in the city. But if you go forward, if you go to today we can look at a city like this. This is Lisbon. That becomes like a living organism, thanks to the wealth of data, of real-time data we have today. So I want to start with some projects that really show how today this quote by Borges is becoming real. And this is a quote of a map that little by little is becoming one-to-one. Another way people talk today about digital twins, but really it's that old obsession. And that is Borges, Louis Carroll, Umberto Eco wrote about it, but really this idea of getting a one-to-one map of the world we live in. Let me give you some example for the Sensible City Lab. So this is an old project we did, one of the first one we did at the lab. This was 2006, 20 years ago, the Venice Biennale. And for the first time ever, we did something that now happens every day in your pocket when you just open your smartphone. That was looking at data from networks, from cell phone networks, in order to understand the city. Traffic in real time, or other things. What you see here is we got all the data collected in Rome. We would send it in real time to MIT, call it like a proto-cloud, a basic cloud 20 years ago, analyze it, visualize it, and then send it back to Italy in near real time. Look at this. This is actually when Italy won the soccer World Cup.
Italy and France playing. 2006, Summit 2006, playing in Germany. Data of Rome from the cell phone network. People move before the match, here and there, the Colosseum. In a moment the match begins, silence. Nobody talks anymore. France scores, Italy scores, halftime. People make a call and go to the bathroom. And then it's end of normal time, first overtime, second, a famous headbutt by Zidane. And finally, Italy wins. So the city becomes, through data, like a living organism, as we were seeing before. Or, in this paper that was also part of an article we published in Nature, we looked at real-time data from New York. These are all the taxis in real time in New York. They were made accessible. The data was made accessible by Mike Bloomberg when he was mayor of New York. He was obsessed with data. In his office, he had a little sign, God we trust, everybody else bring data. And what he did as a mayor was actually make a lot of data, including this one, accessible to all. If you analyze it, if you visualize it, you can discover interesting things. How people can share mobility more. Or really, like in this case, what is the minimum number of vehicles you need to keep Manhattan on the move? And if you look at this, that number is much smaller than what we have today. Today you got almost between 8,000 and 9,000 vehicles. You could run the same thing with less than 6,000. But today, we can really look at data in the city through other dimensions. If you look at this, we've been putting sensors onto trucks, like garbage trucks. And with only 3 of them, you can get a huge amount, a whole wealth of data in Cambridge. Let's go city scanner. We're applying the same here in Rio. I'll show it to you in a moment. And then basically, as you see here, a few sensors move through the city and can tell you at very high resolution what happens there. So, again, I had a couple of examples. We can also look at the other dimensions of the city. In this project, we looked at all the bugs, all the viruses and bacteria in sewage. And actually, that's kind of a very interesting type of data that tells us something about health. In our bodies, for every living cell, we've got 9 or 10 viruses and bacteria living with us, the so-called microbiome. And in this case, we started measuring at the scale of the city back in sewage. Your video starting? Yes.
So a final project before we finish here about past project of the lab, and we look at Rio. So as you saw, we really like to look at data in places, also where they are quite unexplored. So before sewage water, another thing that always fascinates us is what happens to things when we throw them away. If you look at the computer, there's one behind here, my computer. Today you know everything about it. Every chip in it, know where it was produced, how it moved on the planet, how it became that machine. But a few years from now, you stop using it, you sell it, at some point somebody will throw it away. And then you don't know anything anymore about it. Sometimes electronics ends up where it shouldn't. And so we started a few years ago to really try to better understand this system. We're still working it. We are doing a deployment in Rocinha. I'll show you in a moment. And the first thing we did was design little tags. Tags that could be put on trash to see where it goes. This was the first deployment we did. Seattle, 500 people, 3,000 pieces of trash. And we started putting tags on everything. Anything from electronics to a banana peel. And after tagging all of it, we started following it. Here you see the day of deployment, 3,000 objects. After a few days, you see some of the main landfills next to Seattle. But then a big surprise, how far stuff started to travel. Sometimes in crazy ways. Look at the trace, went all the way to Chicago, changed its mind, and went back to California. Still moving after 1 month or 2 months. We thought the Farewell Symphony was the right music here. So anyway, if you look at this, it's about how much data we can use. And then, as I said before, AI without training data is like an empty brain. And today, with AI, that becomes data from the city, becomes so important in order to understand better where and how we live. So this brings me to what we're doing here in Rio, and we are very excited of our partnership with the city of Rio de Janeiro. This is something that was started with, together in a research with Washington Fajardo, who was before the vice mayor for planning in Rio, and I'm very excited now to continue it through the new administration. What type of data can we use in informal settlements such as favelas? Now, think about something, just to give you an idea. Amazon delivers everywhere on the planet. Amazon, believe it or not, delivers in Adak, Alaska, in this place. But Amazon does not deliver here, in Rocinha. In Rocinha, you actually have delivery outside, and then people with knowledge, past knowledge of that complex system are the ones who bring then parcels inside. What I'm saying is that there's not enough data to understand the city. And as people say, if you cannot measure, you cannot fix it. If you cannot measure something, you cannot fix it. Look at this, is formal and informal city. That's maps. That's information you have where the formal city, every building, the informal one, a few streets, and you don't know anything about what happens. That beautiful, intricate development that you saw before, very little about what happens there. As I said, this was Lord Kelvin, one of the fathers of thermodynamics. If you cannot measure it, you cannot improve it. And so here we started by trying to measure it so that then we could improve it. And one way to measure it is use new systems such as LiDAR. We work on this with Sondotecnica, a company in Brazil. LiDAR allows you every second to get hundreds of thousands of data points with a precision of a few millimeters. And then you get this information. And this information, for the first time, allows you to understand that very, very intricate geometry. Look at this here. This is Rocinha. See that, look at how many, the density, the sheer density of points. And you can really start to understand what before had never been measured. And you do this, of course, with people living there. They are part of the process. They are part of trying to better understand
the favela in order again to better improve it tomorrow. So if you look at this, we'll see more of it later, and think about other things. This is very related to what we just saw. Respiratory diseases are 2.5 times more common in favelas than other urban areas, including diseases such as TB, tuberculosis. You got also leprosy cases, and that is because sun and light don't penetrate into that urban fabric. And so again, once you got this knowledge, you can start to see that. You can look at the street canyon measurement. Where is the problem? Where is it that there is not enough air or sun? Here is solar exposure. And then, the other thing that's very important. We all know the temperatures are getting hotter and hotter. I'm just coming from Europe. Europe had, a couple of weeks ago, some record-breaking days. You had over 35 degrees in a lot of parts of the continent, something that never happened in May before in that week. And then, while this is happening, then some populations are going to suffer more. We know the favelas can be up to 8 degrees Celsius hotter than other urban areas. And so this is basically, in a nutshell, what we are doing. Add the sound as well. All right, so thank you, Rio, and let's keep in touch to work together on this, to keep trying to make better living conditions in cities for all. And if any of you is interested in working with us on this, do reach out by email, and we work at the Sensible Rio Lab. Thank you. For decades, one company quietly powered almost all our devices and platforms from behind the scenes. This company is ARM. Today, that's changed with more than 300 billion ARM-based chips worldwide. But in the age of AI, simply owning the blueprint is not longer enough. Here, to discuss how AI is completely rewriting the roles of computing, please welcome in conversation with Nick Robbins-Orley from The Guardian US, Executive Vice President and Chief Commercial Officer of ARM, Will Abbey.
Cool. Great to see you. Hey, Nick. Good to see you. So, launching right into it, this has been a really big few months for ARM, and you've made this huge shift into making your own computer chips and entering the market as not just a designer, but also a manufacturer. And I wanted to know why now? Why is this the right time? Why did you decide to shift at this moment? Hey, Nick, that's a really great question. Oftentimes, I am a little bit surprised by how many people don't really understand who ARM is. I think we are undoubtedly one of the most important technology companies on the planet right now. We sit at the foundational level of everything, right? When you just think about the fact that most of us use a laptop, a PC. ARM is in every smartphone today. Increasingly, we're in PCs, we're in cars, we're in data centers, and this whole idea of the AI infrastructure, ARM is in the AI infrastructure. And so, just coming back to your question, the genesis of who we are is this idea of performance and power efficiency across everything that we do. And so we've literally just expanded the capability of what we do, and we've added chips as another pathway for individual companies to access the ARM technology. And when you think specifically about where the industry is heading with AI infrastructure, the complexity that we're all facing, and this idea of performance and power efficiency being key to agentic workloads, naturally, it makes sense for ARM to enter into that space. And so it's born out of the idea of focusing on customers, focusing on where customers want to take technology. And so you can access ARM as an IP, you can access ARM as a collection of IPs that come together to solve a given workload problem, or you can now access ARM as a chip. Yeah, and I mean, now that you are making these chips and entering this market, it puts the company in sort of a unique position where it is both working with customers like NVIDIA while also somewhat of a competitor in the space now. And I was wondering sort of how you navigate those relationships and that dynamic, within the industry. Yeah, so I mean, look, I touched on, the complexity that's required from an AI infrastructure perspective. We simply think that the need for optionality, the industry needs more options and more solutions. And so we'll continue to work with companies like NVIDIA, Microsoft, and Google, but at the same time as working with them, giving them access to ARM's IP, giving them access to ARM's compute subsystems, we're also going to give them access to the ARM chips. And so I wouldn't say we're competing. I think we're providing the industry with more optionality, more flexibility, more optionality. Right, you see it as sort of a rising tide lifts all boats situation rather than putting you in a direct competitive space? Yeah, I mean, look, the reality is that whether you're a Google, you're a Microsoft, you're an NVIDIA, you want optionality. The workloads, the AI workloads of tomorrow are such that everybody wants options. And so we're giving the industry more options, but at the same time, it's this idea of performance and power efficiency with a platform that's trusted and reliable. And therefore, the optionality is a good thing. We're not competing. And, we've sort of seen the tech industry try to grapple with how to effectively measure AI usage. You have companies that have embraced this trend of token maxing. You have leaderboards showing which employees are using the AI tools that they provide the most. But there's various ways of calculating and measuring this. And I was wondering how you and ARM think about the most effective ways to actually measure AI usage and measure the returns that it might provide. Yeah, I mean, I tend to think about, and now we think about tokens as the input, right? It's not the output, it's the input. And so businesses are more focused on measurable business outcomes. And so counting the number of tokens that are being generated, I don't think that's an effective way of measuring the effectiveness
of tokens. I mean, today some people say that tokens are free, but in reality they're not. The cost of tokens is beginning to increase. And so an example that comes to my mind is coding. And so what is the right measure of tokens to deploy for a given software coding outcome? And so the things to think about is time, about features, about bug rates. And so they're business outcomes, right? And so focus on that and then start to look at, do I need 10,000 tokens or do I need 1,000 tokens, right? And so we've got to shift away from looking at token consumption as the measure and look at business outcomes. What are we trying to achieve? And what level of cost, what level of tokens are required to deliver those outcomes? Right, you don't think that the person who uses 1 million tokens is the most savvy AI user in the world? My kids use a lot of tokens, right? And so, look, the reality is that when you think about document production and PowerPoint slides, how many tokens is sufficient? As I said, is 1,000 sufficient? Is 1 million sufficient? Is 10,000 sufficient? The key is, what are you trying to achieve and in what time frame? So look at the outcomes, not the amount of tokens that are being generated. Yeah, and you mentioned power efficiency earlier, and power efficiency and usage is this huge issue in the AI industry right now, and we're potentially moving towards a more metered future rather than just a flat rate pay system. And there's a lot more talk about kind of getting the most out of energy consumption and being more savvy and careful about power efficiency and usage. How are you thinking about power efficiency? How is ARM thinking about power usage? Where is your head at on this? Yeah, I think, Nick, that's a great question. So ARM was founded in 35 years ago. And that time, the problem that we were trying to solve is the idea of constrained power usage in a mobile phone. And so recognizing that power wasn't free, you have to develop compute as performant as possible, but contained within a power budget. And so we've been instrumental in bringing forward the smartphone era. And it's that same sensibility about power and power efficiency. So you still need performance, but you need to be efficient in how you use that power. So we've always thought that way. And we actually think that the industry is now finally coming to terms with the idea that we can't just throw more performance at the problem. We can't just throw more data centers at the AI agentic future. And I think the industry is doing a really good job in terms of renewable. Even the idea of nuclear power is now getting into the mix. But industry needs to come together with the idea that systems, whether it's at the rack level, whether it's at the blade level, or whether it's at the data center level, needs to be efficient, right? Power is not free. We've been there for a long time, so we're really pleased that the industry has actually caught on to the idea. And I wanted to talk to you about demand. Last month, ARM said that its forecasted demand had doubled to, I think, 2 billion, and that it actually lacked the supply to fill those orders. And when there is this sort of unpredictable boom in demand and you run into these supply bottlenecks, how do you navigate that? How do you approach just the sort of strange time we find ourselves in terms of just astronomical demand that will, potentially come with very little warning? Yeah, so just, for the benefit of the audience, Nate, I want to just put that into context. So we came out with our first silicon product, our AGI silicon, the first of many to come. And that is all around this data center chip that is specifically designed for the AI agentic workloads of the future. Back in March, we said that we have customer orders supporting about almost $1 billion of revenue. That was March. Right. The success that we're seeing of the AGI chip has meant that we've had to revise what we think we can do between 27 and 28 financial year for us. We actually think that we can deploy revenue in that time frame of about $2 billion. But the challenge, Nick, is getting supply. So we're still maintaining
$1 billion of revenue in that time frame. And if we can get more silicon, if we can get more memory, we think we can do a lot more in terms of meeting that demand. And so what are we doing specifically around that? And so we're an ecosystem player. We believe very heavily in the idea that the ecosystem needs to come together to develop a solution. And so we have a world-class team that's helping us figure out how do we get more memory, how do we get more PCBs, right? How do we get substrates, how do we get the components that are required to build a world-class chip to deliver and meet the demands that the industry wants from ARM. I'm sure you've been extremely busy. We are busy. Yeah. And speaking of just kind of the global ecosystem, AI chips and manufacturers have become sort of geopolitical players in a way because there has been, within this global AI arms race, countries and governments making huge demands for supply and potentially controlling the output of where chips might be allocated. And where do you think chips designers and manufacturers fit into this sort of geopolitical dynamic of chips not only being a product and a service, but also being a commodity that is of interest in these international conflicts and international power plays? Yeah, so Nick, look, AI is a powerful technology, and I think as consumers, we all want to see AI systems being deployed sensibly, right, with security at the heart of it. And at the same time, we still want innovation to take place. And so technology, it's at its best when it's solving real-world problems. But at the same time, the idea of protecting sovereign data, right, protecting where data centers are being deployed is equally important. And so I think industry needs to work with government and industry need to come together to allow technology to solve real problems, whilst at the same time, policies are in place to make sure that it's being safely deployed. And so from an ARM perspective, we think it's a good thing. Yeah, and you mentioned security. How is ARM approaching security? How is, especially as a hardware provider and as a designer, ARM thinking about protecting IP, ARM thinking about securing reasonable use of its hardware? Yeah, so we are a fundamental IP company. We have a platform, but our IP is very, very important to us. And so, this is why it's important that tech companies work with governments to make sure that there are policies in place to protect your intellectual property. At the same time, within the ARM architecture itself, there is this notion of security, secure enclaves. But at the end of the day, it's down to the designer to ensure that they are rolling out the right use cases to ensure that the data that you and I care about is being protected. So the power is still with the designer to architect the solution right, even though the capability is there. Right, and I mean that's an incredibly important place for ARM to be, is such a prominent designer. And another kind of aspect related to where ARM fits into societal reactions to AI, political reactions to AI, is that there's been a growing political backlash against data centers, especially in the States, but around the world, and that does not seem to be immediately going away. It seems like that there is an increasing societal movement that is saying we might not want these. There's talks of bans, there's talks of moratoriums, and I'm wondering how companies at every level of the data center, build out should be thinking about the split between public mistrust and the commercial interests of creating data centers. Look, I mean, Nick, I understand the concerns that the public has. I'm a consumer as well. I'm maybe a technologist, but I'm a consumer as well. And look, we've been fairly clear. The industry's come together and talked about the power problem and the idea that we need more power to support the agentic future that the industry has been talking about. And so what's holding the scale or the build-out of AI data centers is power. And so if
if data centers are not being built in the right place, it's going to be problematic. But I think the industry is doing the right thing, whether that's Google, OpenAI, Microsoft. The idea of placing data centers in areas where renewable power is present, in areas where you're not essentially taking power off the grid to support a data center build-out. All of those things, I believe, are the right things for us to be thinking about. But at the same time, whether it's model architecture, needs to be thought through to make sure that the models are becoming efficient. Because again, if you just allow nuclear power, regenerative power to be the way in which the industry solves the problem, but because the power need is increasing as AI systems become more and more complex, if all you're doing is just relying on power, 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 and you're not architecting the solution right, you are going to have a fundamental problem. And so models need to be thought through. The system itself needs to be power efficient. And again, that plays really well from what I've been talking about, from an ARM perspective, and from an ARM architecture perspective. And so industry needs to come together, and they're coming together. We need to be more thoughtful about power and how it's deployed and how it's used. Yeah, do you see those conversations taking place within industry? Do you think that there is a move towards at least some sort of balance between lawmakers and the industry itself when it comes to either regulation of data centers or whether it comes to, as you say, creating a more efficient architecture structure that would be less power intensive? Yeah, I mean, each country is working on an AI first sort of idea and policies being wrapped around that. And I don't think politicians are doing that in isolation. There is consultation taking place with tech companies, and I think we need more of that to enable us to realize the future that we all want to see. Yeah, I mean, I suppose the follow-up question to that is who is leading and who should lead those conversations? Do you see that as something that the industry should be taking a lead on? Do you think it as something that the government should be leading, that average people should have a say in? How does it foment, how does it come together to actually result in some sort of tangible policy? Nick, I think it's all three, and it doesn't really matter who comes first, right? But I do think there is a little bit of an information void. I think, as I said, as consumers we should be concerned, but most of those answers are out there, but it's not being talked about sensibly in the right way to address some of the fears that consumers have. And whether it's tech companies that are leading it or politicians that are leading the way, I think all three, you and I as consumers, we need to voice our concerns, and I think some of our concerns have become fairly clear and loud, but then the politicians and the tech companies need to come together. It's all about policies, but policies that don't stifle creation and innovation. Policies that protect consumer data, policy that protects you and I, all of us as consumers, but allows innovation to take place that hopefully makes our lives better, not worse. And speaking of kind of where our lives are going and where society and where this sort of agentic future that we've mentioned a couple times tonight is heading, I'm curious just how ARM, how you yourself think of what this agentic future looks like. How pervasive is this technology going to be? For the average person, what does it look like a few years down the road as this fully agentic version of tech and AI and our future kind of begins to solidify? Yeah, I think many of us who are close to the technology are beginning to see the first fruits of some of the benefits that all of us are going to see. Whether it's in factories with robots that are autonomous, that are beginning to reason and think for themselves and make decisions. I think the main fundamental difference between agentic systems and existing systems is the idea that reasoning takes place. Complex decisions can take place, and the fact that it's 24 hours, these things are working. But yeah, we're beginning to see the first fruits already. So whether it's in industry or, I'm in a hotel, and again, I'm not going to mention the name of the hotel, but it would have been nice to have seen that my bed made and the room tidied in a timely manner. And I think there is a shortage for individuals who want to go into that profession. And so I think these are some of the gaps that AI can do
agentic AI can fill in some of those gaps and help you and I be more productive. I'm also, you and I were talking about the fact that I like to run. I try to my best to take care of myself, and when I think about the amount of traveling I'm doing, I may not be able to get to a doctor in a timely manner just for routine checkups. And so in this AI agentic world that all of us are beginning to sniff at and see first fruits, perhaps our devices that contain our sensible data that's not out in the cloud, it's in a device. Maybe these systems are going to start to make some informed decisions based on how I'm feeling, how I've slept, but done in a way that I'm not poking it. It's informing me. Hey, something's not quite right, and we think it's this. And so the health outcomes, I think, is a big opportunity to see sort of agentic systems being deployed. And then the last thing that comes to mind is, you and I, you talked about the fact that you're Canadian. I'm based in the US. I'm actually a Brit. I travel a fair bit. And some of the challenges I have is when I'm trying to plan a family holiday. And so managing schedules, looking at what should we do when we're on holiday, all of those things are going to be great examples of where agentic systems can help. And so I don't need to go on to 10 different websites to work out what can I do in Rio, where are the best restaurants. That data is already held somewhere on my laptop because of previous holidays that we've taken. And so wouldn't it be great in this agentic world for that to make me more productive? I don't spend 5-6 hours trying to plan a holiday. It does all of that for me. And I think we are a couple of years away from that. You think in 2-3 years that you'll be on holiday in Rio maybe, and you'll have a very long list of an itinerary for the family, and all planned. You won't have planned a single second of it? All planned. And it's not just going to be random. It's going to be based on pictures I've taken, because again, I'm going to have to give the machine, right, access to my pictures. He knows this guy likes hiking. He knows his son likes to watch basketball. He knows his daughter likes playing music and listening to concerts. So it's going to make some suggestions that you and I are going to look at and say, that feels pretty right. He's going to know what time we're going to land. He's going to know what time we want to leave, because my family is everywhere. So it's going to coordinate all of that, coordinate the flights, but at the same time, you and I as consumers can still override it. But I think it's going to be good enough for us to say, job well done, Greaves. All right, well, I'll see you in Rio in a couple years, and we can compare notes on who had a better holiday. Look forward to it. Look forward to it. Well, that wraps things up for us tonight, but it was really great speaking with you. This was fascinating stuff, and I look forward to seeing what ARM does in the future. Well, Nick, thank you for your time, and thank you for listening. Thank you. Que especial passar essa tarde com vocês aqui. Muito obrigado a cada um e cada uma de vocês que ficaram aqui para a gente, para o nosso último palco. Essa conversa aqui no palco principal do Web Summit Rio, como todos vocês sabem, hoje é o primeiro dia da Copa do Mundo Masculina de Futebol da FIFA 2026. Estamos transmitindo a cerimônia de abertura aqui perto e o primeiro jogo, e a gente vai assistir junto depois dessa conversa, tudo bem? Daqui a apenas um ano, o Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina da FIFA pela primeira vez. Eu acho que a gente pode bater palma agora.
Muito obrigado, porque esse não vai ser apenas um torneio. Essa é o ponto de virada. O futebol feminino não vai mais esperar. Para discutir a Copa do Mundo Feminina e o futuro do futebol feminino, por favor, recebam finalmente aqui no Web Summit, num papo com Cristiane Pelágio, da CNBC, Gal Barradas, diretora executiva de Marketing e Receita da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Thiago Januzzi, diretor executivo de Operações da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, e a Aline Pellegrino, ex-capitã da Seleção Brasileira e diretora de Legado e Relações Interinstitucionais da Copa do Mundo Feminina de 2027. Mais uma vez, boa tarde para todos vocês. Painel de encerramento do Web Summit, tão animado. Estou tão feliz de fazer esse painel, que vocês não têm ideia. Muito obrigada por vocês todos estarem aqui também. Aline, eu quero começar com você. A gente vai ter uma Copa do Mundo Feminina de Futebol no ano que vem aqui no Brasil. A primeira vez na América do Sul. Você foi capitã da nossa seleção, você jogou 2 Copas, Jogos Olímpicos. Nós teremos aqui 32 seleções, 8 cidades sede, são números que nos orgulham muito. Para você, Aline, qual é a relevância de uma Copa do Mundo no nosso país? Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todas e todos que estão presentes aqui. Acho que é um orgulho. O Brasil é um país apaixonado por futebol e vive a Copa do Mundo há muitos anos. Então, quando a gente olha para as Copas masculinas, a gente está indo para a 23ª edição. Para a Copa Feminina, a gente vai chegar na 10ª edição. E ter a oportunidade de receber essa Copa no Brasil é uma chance única de contar histórias de mulheres que já jogam esse futebol no país há muito tempo, da gente conhecer novas histórias de novas jogadoras, meninas sonharem em serem jogadoras de futebol. É uma relevância grande ser a primeira vez na América do Sul e o Brasil ter essa oportunidade de sediar essa competição. Então, eu tenho certeza que todo esse amor que o brasileiro tem pelo futebol, pela Copa do Mundo, vai ser traduzido num grande espetáculo, não só em campo, como também nas arquibancadas, com muito público. Eu tive a oportunidade de jogar 2 Copas do Mundo, 2007 e 2011. Em 2007, a seleção brasileira feminina chegou na final, então eu fui vice-campeã, num momento que tinha menos visibilidade, menos patrocinadores. Então, 20 anos depois, a gente tem a oportunidade de receber essa competição aqui, a 10ª edição. Então, acho que tem muitos números interessantes e que vai trazer uma chance maior para a seleção brasileira feminina, quem sabe conseguir colocar a primeira estrela no peito. Então acho que esse vai ser o grande objetivo e com certeza essa seleção está contando muito com a torcida e com o amor do brasileiro pelo futebol. Com certeza terá nossa torcida. Bom, Gal, aproveitando que a Aline falou exatamente dessa questão de marca de patrocinadores, vocês percebem que o interesse das marcas, o interesse dos patrocinadores pela Copa do Mundo Feminina é o mesmo que pela Copa do Mundo Masculina? Tudo bem, Cris? Boa tarde a todo mundo. Claramente não. Vou te explicar por quê. Quem busca patrocinar o futebol masculino, a Copa do Mundo masculina, que é um torneio já consolidado, é mais ou menos um mainstream garantido, vamos dizer assim. Quem busca patrocinar a Copa do Mundo feminina são marcas que já entenderam outras coisas. Primeiro, é uma modalidade emergente, então tem muita oportunidade para as marcas ainda nesse segmento, e elas sabem que quanto antes elas se conectarem com o futebol feminino, mais frutos elas vão colher lá na frente. Segundo, são marcas que sabem que as mulheres são decisórias de compra nos lares brasileiros. 51% dos chefes de família no Brasil são mulheres, sendo que dentro desses 51%, 15% são só mulheres como provedoras. E terceiro, sabem também que o público que vai para os estádios é um público muito mais diversificado, são famílias inteiras. Então, tem um aspecto mais diversificado e mais democrático ainda. Então, são marcas que estão enxergando uma oportunidade muito maior e diferente do que o futebol masculino já oferece. Janus, em relação à FIFA, vocês percebem, eu quero uma resposta verdadeira. A Gal já falou que as marcas e os patrocinadores, por enquanto, ainda olham de uma maneira diferente. Tenho certeza que isso vai mudar.
Tenho certeza. Mas é positivo, positivo. É isso aí. Nós somos procurados por oferecer coisas novas. Oh, isso aí. E a FIFA? A FIFA trata da mesma maneira as duas Copas? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que estão presentes aqui. Costumo brincar que o dinheiro que a Gal vai trazer, a gente vai usar para custear todas as regalias e excelência que a gente vai aplicar. Sim, o tratamento para as duas Copas, os dois eventos, segue sempre o mesmo modelo de busca pela excelência. Não, por coincidência, a gente vai usar no ano que vem os mesmos estádios que foram usados numa Copa do Mundo masculina, ou seja, todos os requerimentos técnicos que são aplicados são utilizados também na Copa do Mundo feminina. Eu posso citar inúmeros exemplos, a gente falava um pouquinho de números aqui, mas o nível de serviço, por exemplo, que os homens recebem na logística de uma competição como essa, em um país continental, a gente está vendo esse ano 3 países na Copa do Mundo masculina. As seleções, elas se deslocam entre cidades sempre em voos fretados, são voos privados que saem na hora, no dia e no momento que as delegações escolhem. Isso acontece também no feminino. Falando em números, a gente está prevendo mais de 220 voos fretados para as 32 seleções se deslocarem entre as 8 cidades sedes aqui no Brasil no ano que vem. Então esse é só um exemplo de como a gente trata essa competição com o mesmo nível de excelência. Campos de treinamento é a mesma coisa. Mais da metade do catálogo que a gente já anunciou esse ano, de quase 40 campos, foi também utilizado na Copa do Mundo em 2014. Ou seja, é o mesmo nível de tratamento, o mesmo nível de infraestrutura que a gente busca aplicar para a Copa do Mundo do ano que vem. Serão quantos jogos? 64 no total. 64 jogos no ano que vem. Gal, como é a preocupação em ter mulheres na liderança da FIFA olhando para essa Copa do Mundo feminina? Nós 3 trabalhamos para a FIFA 2027, que é uma subsidiária da FIFA, 100% dedicada à Copa do Mundo Feminina do ano que vem. E nós somos 65% da força de trabalho aqui são de mulheres e 75% do C-Level, ou seja, os executivos que respondem diretamente à Zurich. Mas é importante destacar que a FIFA tem feito mais. Por exemplo, em abril foram definidas algumas regras, por exemplo, todos os times que participam de torneio têm que ter no mínimo 2 mulheres na comissão técnica, ou uma técnica ou uma assistente, e uma série de outras regras que também favorecem a presença da mulher. Então, você pega, por exemplo, coisas que mudam porque é uma mudança cultural mesmo, né? Colocar o futebol feminino nesse lugar de destaque. Médicas, psicólogas, fisioterapeutas, massagistas, são profissões que sempre existiram, mas não encontravam lugar neste mercado de trabalho. É um mercado de trabalho como vários outros, né? A CBF também tem feito investimentos importantes. Hoje, 19% dos árbitros do Brasil já são mulheres. Então, você observa uma movimentação em todos os aspectos. É óbvio que o nosso escritório não podia ser diferente disso, né? Então, a representatividade está garantida. Aline, como é que está nesse momento o mercado do futebol feminino, tanto no Brasil quanto no mundo? E aí, pegando como gancho exatamente o que você falou de 2007, quando foi a primeira Copa que você participou, as pessoas não olhavam tanto assim para isso. Houve uma evolução? Houve um crescimento muito grande? Não, sem dúvida. Sem dúvida a gente está vivendo um momento de muito crescimento. O futebol feminino é uma realidade. A Copa do Mundo Feminino é o maior evento esportivo feminino do mundo. Então a gente está diante do maior evento esportivo feminino. E se a gente trouxer alguns recortes aqui, olhando para os números da FIFA entre 2013 e 2015, de jogos oficiais da FIFA naquele momento, foram 127 entre 2013 e 2015, então uma média por temporada ali de 42 jogos. E naquela ocasião a gente tinha 134 seleções participando das classificatórias para a Copa do Mundo. A hora que a gente faz esse recorte agora para 25 e 27, a gente está falando de uma possibilidade de 348 jogos oficiais, uma média por ano de 116, e a gente vai ter aí 180 seleções disputando as classificatórias. Então, são números que já mostram o crescimento, né? Pela primeira vez também a FIFA esse ano realizou a Copa das Campeãs, então é como se fosse o Intercontinental, né? Para o futebol masculino, então foi realizada pela primeira vez esse ano. Ela vai acontecer dentro de um ciclo de 4 anos, sempre 3 anos seguidos, e aí vem o Mundial de Clubes também feminino, que pela primeira vez vai acontecer em 2028. Então, tudo isso mostra o crescimento, a evolução e, como a Gal falou, se torna um produto cada vez mais sólido, que as marcas, as TVs, os detentores de direito precisam acreditar. Quando a gente olha para o Brasil, né,
Em 2025, a CBF retomou a Copa do Brasil Feminina. Esse ano a competição está acontecendo também e conta com 66 clubes que participam da primeira, segunda e terceira divisão. Um total de 712 jogos acontecendo entre categorias de base e competições adultas. São 5 competições adultas e 4 competições de base. Você falou um pouquinho do público também, né? Então, a Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia em 2023 bateu o recorde de público nos estádios. A gente chegou a ter quase 2 milhões de torcedores e torcedoras acompanhando. Então, tudo isso traz e faz com que a gente, né, no nosso dia a dia, como a gente conversou um pouquinho lá fora, hoje a gente pensa 24 horas por dia nessa Copa que está tão pertinho aí. Então, tudo isso mostra o tamanho da atmosfera e do que a gente pretende entregar em 2027. O slogan da competição é "Vai ser épico", e a gente está trabalhando muito para que seja épico e vai contar com todos vocês também o ano que vem. Go Epic! Go é Epic! Isso, muito bom. Sabe algo que eu sempre fiquei pensando? Eu tenho, claro, um trabalho muito com essa questão de liderança feminina, é algo que me toca o coração. A gente está no país do futebol. Por que a gente não olha ou não olhava com carinho para isso também? Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que você vê... Eu tenho uma prima que mora lá. As filhas dela, desde criança, jogam bola nas escolas. Aqui a gente não vê. A gente está começando a fazer essa mudança? Sem dúvida, acho que é uma mudança cultural e o futebol tem esse poder de conversar com essa sociedade e ele também reflete essa sociedade. Então, se a gente olhar 10, 20 anos para trás, o espaço da mulher nessa sociedade era diferente. A gente passou por um período também de proibição do futebol feminino no Brasil por muitos anos, mas eu tenho certeza que essa chave já foi virada, a gente tem números que mostram o potencial e imagina o que vai acontecer quando meninas e meninos também, porque a gente precisa falar dos homens nesse contexto, né, para que essa sociedade seja cada vez mais igualitária. Então você imagina a quantidade de meninas que depois dessa Copa do Mundo vão querer praticar o futebol e às vezes não vão ficar no futebol, mas vão ficar no esporte e vão cada vez mais encher a nossa indústria do esporte com mulheres trabalhando em todas as áreas que elas quiserem. Então eu acho que vem uma massificação grande aí do futebol feminino e enfim a gente vai enraizar também esse futebol. Somos mais mulheres do que homens no Brasil e a gente ama futebol também. Eu amo futebol. Januse, como é que está sendo a preparação das cidades? Porque mexe com toda a economia local, não apenas, isso não é pouco, com o futebol. Não, claro. Você imagina, entregar um evento dessa magnitude num país com dimensões continentais exige uma coordenação ativa e constante. Mas isso começou desde a candidatura em 2023, quando 12 cidades se postularam junto com a CBF perante a FIFA. Em maio de 24, o Brasil é eleito sede da competição, e aí passa a intensificar ainda mais essa coordenação com as cidades, até que em maio de 25, as 8 cidades escolhidas começam a integrar o grupo de trabalho com a FIFA. A gente costuma ter reuniões mensais com as cidades sedes, com os estádios, mas a gente também não deixa de visitar. A visita, a inspeção, estar dentro da sede é importantíssimo para a gente observar os detalhes, para a gente aprimorar e alinhar as expectativas junto com quem vai entregar para a gente em cada uma dessas cidades. Eu costumo brincar que a gente tem uma equipe tão experiente, já fez muitos eventos, desde Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e outras competições internacionais, mas a gente precisa se familiarizar também com o palco, com o campo de jogo, onde a gente vai entregar um evento tão grande. Então, estar lá, como a gente teve a oportunidade agora em São Paulo, em Fortaleza, com amistosos da seleção brasileira, para fazer um teste, alinhar a operação com o que a gente, FIFA, espera de cada um dos estádios e das cidades, é fundamental. E não para por aí. Cada mês a gente tem novas visitas, novas reuniões e novas oportunidades de testar essa operação que a gente acha que vai ser muito bem sucedida. Gal, qual é o legado que vocês vão deixar depois dessa Copa do Mundo feminina de futebol? Então, ao contrário da Copa de 2014, que tinha uma questão de legado muito forte em torno da infraestrutura, né? Dos estádios, transporte, aeroportos e tal, essa Copa do Mundo vai deixar um legado esportivo, social e representativo muito maior. Porque quando a gente tem um evento dessa magnitude, um evento mundial, né, sediado no nosso país, isso ajuda a expandir a maneira como as pessoas enxergam o poder da mulher ali.
E ajuda também a instalar na cabeça das meninas que elas podem ocupar aquele espaço também. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento das categorias de base, quando a gente pensa que isso vira um assunto do dia a dia da vida das pessoas, realmente uma mudança cultural, que eu não tenho dúvida que vai acontecer, porque a gente vai fazer a maior Copa do Mundo Feminina de todos os tempos, isso também não há dúvida nenhuma que vamos fazer. Então, são legados com uma outra força, né, de impactar realmente uma mudança cultural expressiva, porque o esporte muda muitas vidas, e o futebol, por ser muito democrático, muda com muita intensidade a vida da pessoa que é jogadora ou que trabalha naquele ambiente, impacta toda a sua comunidade, toda a sociedade em torno de cada agente desse. É um esporte de elite, está na Copa do Mundo as atletas de elite. Então, a gente, de fato, vai ver mudanças muito relevantes. Aline, na sua cabeça, claro que vai ter uma procura maior, evidentemente, eu concordo com você, das meninas pelo futebol, e isso acaba cutucando os clubes também? Sem dúvida nenhuma, eu tenho falado bastante que eu espero que a onda que aconteça que os clubes sejam impactados com meninas querendo jogar, porque você não precisa convencer um corintiano a torcer para o Corinthians, um flamenguista a torcer para o Flamengo, e essas meninas já são de alguma forma impactadas por esse futebol, através dos seus responsáveis, irmão, pai, amigos, outras amigas. Então eu ouvi algumas histórias agora, né, do jogo da seleção feminina em São Paulo, de meninas muito novinhas ali, 12 anos, levando outras amigas que nunca tinham ido para o estádio e vivendo uma experiência que foi única. Então eu acredito que é um movimento, obviamente, propulsor. A Copa vai impulsionar que essas meninas comecem a se interessar mais por futebol e automaticamente elas vão vislumbrar os clubes, as competições, e aí tem uma oportunidade para clubes que ainda não estão olhando para esse futebol das mulheres como potencial, como oportunidade de mercado, como a Gal falou. Então tem muito ainda ali a ser explorado, e eu acho que a gente pode, com certeza, virar um movimento muito forte, que vai culminar com uma seleção brasileira cada vez mais forte. Como eu falei, a gente precisa colocar ainda a nossa primeira estrela no peito, e depois que abre a porteira, que seja a primeira para colocar muitas, assim como a nossa seleção masculina, que está indo em busca aí da sexta a partir de amanhã. Exatamente, mais um legado lindo que essa Copa vai deixar para a gente. Eu frequento muitos festivais, eventos esportivos, Januse, e tem algo que a gente vê que as pessoas gostam muito, a gente vê aqui no Web Summit também, que é o programa de voluntários, e que eles fazem toda a diferença nesses eventos. Vocês vão ter também? Claro, claro. Um evento como esse não podia deixar de ter um voluntariado, um programa de voluntariado robusto. Isso diz um pouco também da nossa relação com o governo federal. Recentemente, na semana passada, a gente teve a lei da Copa do Mundo Feminina aprovada e assinada pelo presidente, que permite esse tipo de programa ser posto em prática num evento tão grande como esse. A gente está falando de milhares de voluntários espalhados pelas 8 cidades sede, e isso que a Aline falou da cultura, da vivência, o programa de voluntariado permite as pessoas de estarem dentro de um evento como esse, forma uma mão de obra, mas também incentiva e motiva muitas pessoas a verem como o futebol feminino está crescendo, se profissionalizando e tornando algo, uma realidade em escala global, mas principalmente no Brasil. Então essa formação de mão de obra para a gente é importantíssimo e traz de exemplo muitos que estão trabalhando hoje com a gente, que foram voluntários de outros eventos. Quem quiser ser voluntário, estiver aqui, fica de olho. Nos próximos meses a gente vai soltar nas redes da FIFA, página da FIFA, mas isso vai sair em breve. Muito legal. Gente, muito obrigada. Prazer gigantesco estar aqui com vocês. Muito obrigada ao público. E temos uma surpresinha para vocês. Olá. Aline, é com você agora. Agora é comigo. Quem quiser ganhar essas 2 bolas aqui que eu vou autografar vai ter que vir aqui pertinho, porque eu tô com a incumbência de chutá-las sem fazer uma arte. A gente está falando da ex-capitã da nossa seleção. Eu vou pedir para o Thiago e para a Gal assinar também. E aí eu chuto a primeira, depois eu chuto a segunda. Então fica aqui na frente, para eu não vou machucar ninguém, não tenho essa condição, espero também não me machucar. Ela queria que alguém aqui chutasse, eu falei, pelo amor de Deus, vai para trás se eu chutar. A Gal, eu não sei, mas eu... Espera aí, eu vou assinar essa e chuto a primeira. Quer arriscar, Gal? Quer arriscar? A Gal tá de tênis, viemos com o calçado certo. Vamos lá? Cadê os goleiros? Aê! Oh! Já...
Ah, não, essa não. E aí, quem foi? Quem Tá, foi? faz tempo que eu não chuto bola. Parabéns! Aí, pronto. Parabéns, gente. Obrigada. Gente, muito obrigada. A gente espera todos vocês, evidentemente, na Copa do Mundo Feminina de Futebol no ano que vem. E bora ver a Copa Masculina agora. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Cris. Obrigada a vocês. A caneta.